Assalamu alaikum. Dear participants, we are going to start our session 1. The session of rheumatoid arthritis. Two attractive topic will be delivered in this session: evolution of rheumatoid arthritis and management of rheumatoid arthritis with TSDMR. Two renowned speakers, Professor Muhammad Hezbollah and Professor Muhammad Nazrul Islam, will deliver on this session. The chairpersons of this session is Professor M.A. Ahbab and Brigadier General Retired Professor Muhammad Abdul Razzaq. This session will be moderated by Dr. Muhammad Ghulam Rabbani, Assistant Professor, Rangpur Medical College. May I request Professor M.A. Ahbab sir and Brigadier General Retired Professor Abdul Razzaq sir to come to the dais and take their seat, and rest of the session will be moderated by Dr. Muhammad Ghulam Rabbani. Rabbani, come to the dais please. Thank you, Dr. Abul Khair Ahmedullah, Associate Professor Rheumatology, BSMMU. Good morning, Assalamu alaikum. I am Dr. Muhammad Ghulam Rabbani, Assistant Professor Rheumatology, Rangpur Medical College. I am welcoming you all to 15th Annual Conference of Rheumatology Society of Bangladesh. Now our first session on rheumatoid arthritis. This session is chaired by our renowned professors, Professor M.A. Ahbab and Brigadier General Retired Professor Muhammad Abdul Razzaq. Thank you, sir, for coming to dais. Our topic today for this session, we have got two topics. First topic, evaluation of rheumatoid arthritis, is going to be delivered by Professor Muhammad Hezbollah, and our second topic, management of rheumatoid arthritis with targeted synthetic disease modifying anti-rheumatic drugs. Targeted synthetic disease modifying anti-rheumatic drugs by renowned Professor Muhammad Nazrul Islam. I am requesting both Professor Muhammad Hezbollah and Professor Muhammad Nazrul Islam sir to come to the dais. Regarding Professor Dr. Muhammad Hezbollah, he is now working as Professor of Medicine, Sir Sylhet M.A.J. Osmani Medical College. He asked me to say a few words regarding him, but he has such a huge profile. I must mention few of them. He born in Sylhet, and he completed his MBBS in Sylhet M.A.J. Osmani Medical College in 1997. He obtained his fellowship in internal medicine from BCPS in 2005. During COVID time, he served an important duty. He was responsible for COVID unit, M.A.J. Osmani Medical College, and COVID dedicated hospital in Sylhet, and also telemedicine unit, Sylhet zone. He is academic coordinator and member of academic council for undergraduate medicine in Sylhet M.A.J. Osmani Medical College. He is also an examiner both undergraduate and postgraduate level in Shahjalal University of Science and Technology, Sylhet Medical University. He is also a course supervisor of MD in Internal Medicine residency program, BSMMU, Sylhet Medical University and Sylhet University of Science and Technology. He has numerous publications both in national and international journal. Thank you, sir, for coming to our session.
Our next presenter is Professor Mohammad Nozul Islam. He is now working as Professor of Rheumatology, BSMMU. He is born in the northern part of Bangladesh, that is Sylhet, Nilphamari, Bangladesh. He completed his MBBS from Rangpur Medical College in 1986 and he obtained first position during final MBBS exam. He completed postgraduate both in MD and FCPS, internal medicine, in 1997. He has done clinical fellowship in rheumatology from Royal Perth Hospital, Western Australia. He is a regular faculty course coordinator of BSMMU. He has many awards from APLAR and EULAR. He has nearly 122 publications published both nationally and internationally, and many in peer-reviewed journal. He served as invited speakers both in our country and abroad in many scientific seminars. He served as Deputy Secretary General APLAR. Now he is serving as Secretary General of APLAR. He is also Associate Editor of International Journal of Rheumatic Diseases, Bangladesh College of Physicians and Surgeons. He is a life member of many societies such as Bangladesh Society of Medicine, APB, and many organizations like that. Thank you, sir, for coming to our session as a speaker. Now I am requesting Professor Mohammad Hezbollah to deliver his lecture on evaluation of rheumatoid arthritis. Slideshow, sir. Thank you, moderator. Thank you for your generous introduction about me. Firstly, I want to pay my gratitude to the organizers of Bangladesh Rheumatology Society for inviting me as a speaker of this grand conference. Thank you, the organizers. Respected chairpersons, country elite rheumatologists, eminent clinician from different part of the country, and learned audience. I am privileged to stand in front of you to talk on a topic, evaluation of patient of rheumatoid arthritis. Just to start with a short introduction, this conference is actually occurring just one day after World Arthritis Day. We observed the day just day before yesterday, so it is very relevant day for the conference. Rheumatoid arthritis is an autoimmune inflammatory rheumatic disease with multifaceted devastating consequences, and it involves both articular and extra-articular component of our body, and so rapid diagnosis and targeted treatment is paramount to maintain functionality of the patient and prevent grave consequences. So pre-treatment evaluation is an important part. Pre-treatment evaluation is an important part of rheumatoid arthritis management. So what are the domains of pre-treatment evaluations? Let us see the domains that I will discuss today. Firstly, assessment of disease severity of the patient. Secondly, assessment of the risk of infection. Assessment of the vaccination status. Assessment of the cardiovascular risk and comorbidities. Some baseline investigations. And psychiatric evaluation overall. Next 15 minutes I will be discussing this issue, mainly focusing on the assessment of disease severity. First, assessment of the disease severity. How we will assess a patient of rheumatoid arthritis, whether it is mild, moderate or severe. There are several structured assessment of disease activity. These are used for diagnosis,
categorizing the rheumatoid arthritis, and for monitoring the disease activity. These instruments include several preclinical features like tender joint count, swollen joint count, patient assessment of pain, patient global assessment, physician's global assessment. These are the clinical parameters that are used for severity assessment, and some laboratory variables are also used, mainly CRP and ESR, the acute phase reactants. Depending on these variables, there's several tools that are used for assessing severity of the rheumatoid arthritis. Let us see the tools at a glance. Just for comparison, I have put it the first four that are mainly dependent on clinical information from the evaluator and patient, and some laboratory data is needed somewhere, and the last three are mainly patient provided data dependent tools. The first tool is clinical disease activity index. It actually dependent solely on clinical parameters. It mainly depends on the evaluation point from the evaluator and some patient provided information. It does not need any laboratory data. So it is mainly clinical. It is easy to use, easy to do anywhere in chamber or hospital, and it does not need any laboratory investigation. Then second is simplified disease activity index. It needs some laboratory investigation like CRP, and along the rest of the parameters are same as CDI. And most commonly used disease activity tool is -28, and this -28 needs laboratory investigation. In one there need ESR, another we need CRP. So in -28 we need some clinical data from the patient, some from the clinical data from the evaluator, and along with some laboratory data. Last three, the RAPID 3, PAS2 and REDI 3, these are mainly patient dependent data dependent tools. There is no data required for clinical evaluator or laboratory data. The benefit or easy to use tool for the last three is that these data can be provided by the patient by filling up the forms at home before coming to the hospital or to the clinicians. It is easy to use, but it is mainly dependent on subjective improvement and subjective parameters. It does not need any objective science or laboratory variables. So which one we should use? Commonly the -28, it is used traditionally as a disease activity tool, but it has some lacking in the evaluation process. In the -28, if the patient is in remission, as scoring less than 2.6, we call it remission in -28, 15 to 20% patient have 2 or more joints swollen. Even some patient may have more than 10 joint swelling. So it is a negative part of the -28 by which actually if we define remission by Bolen's criteria, we cannot define by this -28. So it is a negative part of the -28, and if the CRP is used, and if the patient is on IL-6 inhibitor or JAK inhibitor, in that case it will falsely give you low disease profile, because these two drugs rapidly normalize the CRP. So because of these negative points of -28, nowadays ACR and EULAR, they are advising to use CDI or SDI as a primary tool for monitoring the disease activity. Just to compare the different tools here the range of the score used in different tools, remission criteria and low disease criteria. For, as you know, our target of treatment of rheumatoid arthritis is treat to target, and with the target is to achieve remission or low disease activity. And this is the this green part showing the low disease activity or remission part of the different tools.
This does comparison of main three clinical tools used for disease activities: CDI, SDI, and DAS28. So along with severity assessment, we should also search for extra-articular manifestations. And extra-articular manifestation is common. It is around 40% in rheumatoid arthritis patient. If it is present, it indicates severity disease and commonly associated with positive RA and positive NTCCP. And it is so, if the extra-articular manifestation is present, it is a marker of disease severity, and it indicates overall increased morbidity and mortality chance. So many different systems of the body can be involved by the extra-articular manifestation rheumatoid arthritis. This is a picture of rheumatoid vasculitis, digital infarct, pulmonary fibrosis, which may be also due to drug used, episcleritis, and rheumatoid nodule. And along with the extra-articular feature, we should also search for other poor prognostic factors that indicate severe disease. These include high autoantibody levels, erosive disease by radiology, early joint erosion indicates poor prognosis, delay in the diagnosis and delay in the treatment is also a poor prognostic factor, poor socioeconomic status, because if the patient is poor socioeconomic status, then he will come late to the clinician and the drug will be started late, and older age. So these are the poor prognostic factors that indicate that will definitely turn to the severe disease. Now, risk of infection assessment. The risk of serious infection actually increases in rheumatoid arthritis, both due to immune-related dysfunction in rheumatoid patients, also due to some immunosuppressive medications. A serious infection means the infection which require intravenous medication or require hospitalization. The risk of rheumatoid arthritis patient of serious infections are if the patient is older patient, more than 60 years, if he has higher disease activity, low functional status, high glucocorticoid dose used, and DMRD failure, more than 5 DMRD failure, it is a risk factor, along with presence of other comorbid conditions like chronic lung disease, heart disease, cardiac disease, renal disease, and history of serious infection in past year. So any patient rheumatoid arthritis come with serious infection, we should stop the DMRD temporarily, and we should complete the antimicrobial therapy, then we should restart the DMRD. And every patient of rheumatoid arthritis should be screened for hepatitis B and C before initiating the DMRD therapy. And if the patient is going to receive biological or JAK inhibitor, then we should screen for latent tuberculosis if there is risk factor. Now, vaccination. The vaccination rate in rheumatoid patient is very low. In some studies they have shown it is less than 50%. This low vaccination rate is actually due to lack of recommendation from the primary care physicians because we are not aware that these groups of patients need vaccination. So we should be aware of the vaccination in rheumatic patients. So there are some recommendation of vaccination in rheumatoid patient. ACR22 and EULAR both have recommended vaccination of pneumococcus and influenza vaccination for all groups of rheumatoid arthritis patient. And for hepatitis B virus vaccine, EULAR recommended only in high-risk groups. And human papillomavirus, it is indicated in common general population, it is indicated in 11 to 26 years. But if the patient is more than 26 years, up to 45 years, you can consider vaccination if the patient is going to receive DMRD. Varicella zoster vaccine, and this is recommended by ACR. Actually, those patients who are going to receive immunosuppressed patient and more than 50 years patient, they will receive varicella zoster vaccine. Just short few information about pneumococcal vaccine. CDC has recommended to use pneumococcal conjugate, 13-valent pneumococcal conjugate vaccine single dose and 2 doses of pneumococcal polysaccharide vaccine. And this is the flow chart showing when to vaccinate these groups of patients. If the patient is not vaccinated previously, we should first give 13-valent pneumococcal conjugate vaccine. Then we should give first dose of polysaccharide vaccine. After 5 years of the first dose, then we should give the second dose.
If the patient received only first dose of polysaccharide vaccine first, then we should give conjugate vaccine about 1 year later. Then after the first dose of polysaccharide vaccine, we should give the second dose. So basic principle is that we should give 3 doses, 1 pneumococcal conjugate vaccine and 2 doses of pneumococcal polysaccharide vaccine. The gap between pneumococcal conjugate vaccine and polysaccharide vaccine should be 1 year. And if the patient is already on DMRD, the vaccine should be given as soon as possible. We will not delay the vaccination if the patient has already started DMRD. But if the patient is on steroid, we should count the dose of the steroid. If the patient is over more than 20 milligram per kg of prednisolone, then we should give only influenza vaccine. Other vaccination should be deferred until the dose reduction to less than 20 milligram. And after vaccination, if patient is on methotrexate and influenza vaccine is given, we should stop the methotrexate for 2 weeks. And if the patient is on rituximab, then we should stop the rituximab after at due date, from due date to 2 weeks. And if the patient is on other drug, no need to withhold the drug for non-live vaccines. But for live vaccine, we should use the live vaccine 4 weeks before the treatment. Actually, live vaccine should be initiated before the initiation of the DMRD. But if the patient is already on DMRD, there are certain protocol to follow. If the patient is on glucocorticoid, methotrexate, azathioprine, leflunomide, oral cyclophosphamide, then we should stop the drug for 4 weeks, then we'll vaccinate with live vaccine. And again, we should continue to stop the drug for 4 weeks, next 4 weeks after vaccination, then we'll start the drug. So total 8 weeks, there will be a window period. If the patient is on JAK inhibitor, then we should stop the drug 1 week before vaccination, and after vaccination, we'll continue to stop the drug for 4 weeks. Now, cardiovascular risk assessment. The cardiovascular disease is more prevalent in rheumatic patient. It is around 59% higher in rheumatoid arthritis patient, which lead to premature death of this group of patient. This is because of high inflammatory load lead to higher atherosclerotic chances. The more the inflammatory marker is in rheumatic patient, the more the chance of cardiovascular disease. And the less the inflammatory marker, the less the chance of inflammatory atherosclerotic changes. So the disease process should be halted earlier with the use of DMRD to slow the process of atherosclerosis in cardiac in this group of patient. Along with this high inflammatory marker, use of drugs like COX-2 inhibitor, NSAID, and steroid, they also contribute to increased thrombosis by mechanism already you know, and coronary vasculitis in this group of patient also play a role. And we should assess the risk factor of this group of patient by using validated tools. Q-risk3 calculator, it is widely used in UK. It actually overestimates the risk of cardiovascular risk in rheumatoid arthritis patient. And commonly used another risk tool is ASCVD risk factor. Here there is no, rheumatoid arthritis is not considered in the parameters, so it actually underestimates the risk of cardiovascular disease in this group. So expert opinion is that to multiply the ASCVD risk factor by 1.5 to find out the actual risk in this group of patient. And last of all, the expanded cardiovascular risk score prediction for rheumatoid arthritis patient. This is actually modified version for rheumatoid arthritic patient. It includes 4 parameters of rheumatoid patients for risk prediction, along with the other traditional risk factors. So along with cardiovascular risk prediction, we should also consider other comorbid condition for drug selection. Because the comorbidities will definitely influence our drug selection. If the patient has heart failure, especially moderate to severe heart failure, then we should avoid the TNF inhibitor. If the patient has diabetes mellitus with rheumatoid arthritis, we should use glucocorticoid with caution because it can impair diabetes control. If the patient has lung involvement like lung fibrosis, rheumatoid ILD, then we should use certain drugs with caution, especially methotrexate, leflunomide, TNF-I inhibitor, sulfasalazine.
though ACR has recommended to continue methotrexate in case of mild lung involvement or asymptomatic lung involvement. If the patient has CKD, along with rheumatoid arthritis, we should use NSAID, methotrexate, and cyclosporin with caution, or it should be avoided. So these are the important comorbidities that should be taken into account. And in addition to that, if the patient is uncontrolled hypertensive patient, we should use steroid and leflunomide with caution. I am coming to the last part of my presentation, baseline investigation. Some baseline investigation is recommended by different guidelines before starting the treatment or before resuming a new drug or significant dose increased. What are those baseline investigations? These are actually done before treatment or during follow-up. These are complete blood count, renal function by serum creatinine, liver function by aminotransferase, and inflammatory markers like ESR and CRP. Lipid profile is especially important in case of patient taking or planning to give IL-6 or JAK inhibitors. And viral screen by hepatitis B virus surface antigen and cone antibody and anti-HCV antibody should be done in all patients. And if the patient is going to receive hydroxychloroquine, his ophthalmological screening should be done. And latent tuberculosis should be tested if the patient is going to receive biological or JAK inhibitors. Last part of my evaluation, psychiatric evaluation. It is important because depression is common in patient with RA, and symptoms of depression are associated with increased pain, fatigue, and disability. Depression is an independent risk factor for mortality and poor prognostic factors. And in a meta-analysis, they have shown that 70% pool prevalence of major depressive disorder in RA patients. So, Mr. Chairman, I want to conclude with some take-home message. Pre-treatment evaluation is an important part of our evaluation. C-dye, S-dye, or DAS28 ESR are the choice of tools to assess the disease activity in our patient. And these are not used only for pre-treatment evaluation, but also follow-up and monitoring response to the treatment. High rheumatoid factor, anti-CPA, and extra-articular manifestation and erosive joint disease at initial presentation are poor predictor of outcome. All patients with RA should be screened for hepatitis B and C before DMRD. Screening for latent tuberculosis should be done for patient going to receive biological DMRD and JAK inhibitor. All adult patients with RA should receive influenza and pneumococcal vaccine in addition to the COVID-19 vaccine. But hepatitis B virus, herpes simplex, herpes zoster virus, and human papilloma virus vaccine if indicated in a specific age group and high-risk patient. CV risk assessment should be done in all RA patients with validated tool, and comorbid conditions should be taken into account when choosing drug for management of RA. And psychiatric evaluation should be done, as depression is a poor prognostic factor is common in RA patient. So tell your patient not to be gloomy because sun is shining behind the cloud. And if be positive, we definitely going to beat rheumatoid arthritis by the proper use of DMRD, and the win is waiting for us. Good luck, Bangladesh team. Thank you very much. Proper management of a chronic disease like rheumatoid arthritis needs proper evaluation. Professor Mohammad Hizbullah has nicely mentioned elaborately evaluation of rheumatoid arthritis. Thank you, sir. Thank you very much. For time constraints, we will be inviting questions after our next topic. So please keep your questions on a piece of paper or your mind. We will be asking you a few minutes later. Now our topic is management of rheumatoid arthritis with targeted synthetic disease modifying anti-rheumatic drugs. And presenter is Professor Mohammad Nazrul Islam. I am asking Professor Mohammad Nazrul Islam to come to dais and deliver his presentation. Thank you, sir. Assalamu alaikum. Good morning, ladies and gentlemen.
I think we have to wake up to understand the rheumatoid arthritis. It's my pleasure to thank the Rheumatology Society to giving me the opportunity to talk in front of this August gathering. Honorable chairpersons and the rapporteur, Assistant Professor Dr. Ghulam Rabbani, it's a pleasure to introduce myself. And I think meanwhile, Professor Hizbullah enlightened us with the how to begin while treating a case of rheumatoid arthritis. Well, I think, yeah. Oh, yeah, it's scam. So I don't have any conflict of interest in this regard. And the TS targeted molecules we are talking about. আসলে এই চিকিৎসা বিজ্ঞানে যদি ফার্মাকোলজির দিক থেকে আমরা তাকাই তাহলে আমাদের হাতে অনেক ধরনের ওষুধ এখন এসছে কিছু ওষুধ এসছে নাম সিনথেটিক মলিকুল কিছু ওষুধের নাম এসছে টার্গেটেড মলিকুল কিছু নাম এসছে বায়োলজিক মলিকুল তাহলে আমরা মনে হয় আরো এরকম শব্দগুলি আসতে থাকবে অনেক বেশি সময় নেই একটু এনলাইটেন করা আসলে রিমাটোলজিতে যেই সিনথেটিক মলিকুল আমরা স্মল এই মলিকুলগুলো ইউজ করি এগুলো অল আর স্মল মলিকুল so the small molecule again in two types one of your generic one CSDMRs যে শব্দগুলি আমরা জানি যে methotrexate leronamide sulfasalazine these are all the small molecule but the other one today's talk is the your targeted synthetic molecule this is a little different so we will talk here in the slide we are seeing what is the basic difference between the two types of molecule one is the small molecule another is your biologic molecule the already I have mentioned the small molecule does have characteristics these are the small low molecular weight simple and the well defined structure and someone can regenerate it very easily and the other way these are all different from that of your biologic molecule large these are complex difficult to manage and the breaking is the common can happen so that is the stability is more good with the small molecule but it is problem with the biologic molecules and the immunogenicity is the mostly your non-immunogenic the small molecule and other way biologics are immunogenic in our subject in rheumatology there are many the biologics means when we use the living cells for the production of any product that is your biologic we can say many things you know but the small molecule what we use in rheumatology practice 1 up to 4 above these things are thalidomide, pimidronate, apremilast and your tyrosine kinase inhibitor imatinib these are we use mostly these are used for the spondyloarthropathy and the bottom one the tofacitinib baricitinib this is your kinase inhibitor there are big family of kinase but out of that the genus kinase family or inhibition of this one is related with the rheumatoid treatment প্রত্যাশা আমাদের অনেক আমাদের রোগীগুলিকে আমরা কি চাই আমরা রেমিশন চাই অথবা লো ডিজিজ অ্যাক্টিভিটি চাই আমাদের আসলে সামনে যে জিনিসটি থাকে রেগুলেটরি বডিজ যারা আছেন ইউলার এমন একটি রেগুলেটরি বডিজ ওনারা আমাদের সামনে গাইডলাইন দিয়ে দিয়েছেন দিস ইজ দ্য প্রাইমারি গাইডলাইন ওয়্যার পোর প্রগনোস্টিক ফ্যাক্টর বা কন্ট্রাইন্ডিকেশন যদি আমার রিমাটয়েড মেথোট্রেক্সেটে না থাকে তাহলে methotrexate should be the first CSDMRs need to be started to treat the rheumatoid arthritis. If methotrexate is contraindicated, then we have to go to the leronamide sulfasalazine. These are the drugs we have to use. Even then, আসলে রিমাটয়েড চিকিৎসা করতে গিয়ে আর রিমাটয়েডের পেশেন্টকে নিয়ে যদি আমরা ভাবি তাহলে আমাদের সামনে কিন্তু অনেকগুলি সমস্যা ট্রায়ালগুলির এরর failing the drugs when we use drugগুলো ফেল করে সাইড ইফেক্ট ইজ এখানে প্রবলেম রোগী ফ্রাস্ট্রেটেড হয় আবার ডাক্তারও ফ্রাস্ট্রেটেড হয় এবং তারপরেও কিন্তু আমাদের আসলে একটু আশাবাদী থাকতে হবে এবং সেই সঙ্গে আমাদের হোপ রিলিফ এবং এই কষ্টগুলি রিলিফের যে প্রক্রিয়া সেটারই চেষ্টা আর তাহলে আমরা তো ট্রিট করার পরে দেখি কি রিমাটয়েড আর্থ্রাইটিস ট্রিটমেন্ট কি ডিফিকাল্ট ইজ ইট ফ্যাক্ট আসলে এটা ফ্যাক্ট ফার্স্ট লাইন এবং সেকেন্ড লাইন বায়োলজিক DMRs
থেরাপিটি এটা অনেক সিগনিফিক্যান্ট প্রপোর্শন অফ পেশেন্টে is not going to respond. Practical life কি, this on the very nice study I found, they look for your multi-failure, multi-drug failure, and at least either 2 CSDMRs or 2 biologic DMRs. This is or global multi-failure, they mean at least 2 CSDMRs and 2 biologic DMRs together. Definition ta pray ACR এর সঙ্গে মিলে যায় যে early disease এবং established disease. This is the picture. If we look a little carefully, causes of CSDMRs discontinuation in rheumatoid arthritis. As a whole, যখন CSDMR এর দিকে আমরা তাকাই, only 36% subjects এই স্টাডি থেকে বুঝাইছে যে এনারা ট্রিটমেন্টটা কন্টিনিউ করছে। আর রিমেনিং আদার্স, inefficacy, intolerance, acute adverse reaction, severe infection, unknown. Very interesting to us, the unknown কারণেই কিন্তু রোগীরা ওষুধ খায় না, মানে ট্রিটমেন্ট থেকে বের হয়ে চলে যায়। এই পার্সেন্টেজের ঘরটা আমাদের ইনএফিকেসি, ইনটলারেন্স মিলে প্রায় 40% এবং আননোনের পার্সেন্টেজ প্রায় 16%। যে ওষুধগুলি আমরা খুব কমন ব্যবহার করি, মেথোট্রেক্সেট, হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন, সালফাসালাজিন, এগুলিতেও এই অনগোয়িং ট্রিটমেন্ট থেরাপিতে থাকার সংখ্যা 40-এর ঘরের কাছাকাছি। 40% রোগী থাকে, বাকি রোগীগুলি থাকে না। এবং প্রায় একই রকমভাবে সাইড ইনএফিকেসি, ইনটলারেন্স, সাইড ইফেক্ট প্রোফাইল, যে জিনিসটা আমরা হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইনে খুব কম মনে করি, ইট ইজ নট দ্য ফ্যাক্ট, ইট ইজ হায়ার, ইট ইজ 8%। এবং হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন ডিসকন্টিনিউশন রেটও ইজ হায়ার দ্যান দ্যাট অফ দ্য আদার সিএসডিএমআরস। তা আমরা কিন্তু প্রায় 60% রোগীকে নিয়ে ঝামেলায়। ওনারা আসে কী করা যাবে? এই সময় যদি আমরা এসে দেখি যে এই রোগীগুলির যদি পুয়ার প্রগনোস্টিক ফ্যাক্টর থাকে, অলরেডি প্রফেসর হিজবুল্লাহ ট্রাইড হিজ বেস্ট টু এনলাইটেন ইউ। এই ইউলার এক রকমের পুয়ার প্রগনোস্টিক ফ্যাক্টর বলে, আর এসিআর একটু ডিফাইন করে বলে মূলত হাই ডিজ অ্যাক্টিভিটি, আকপা বা অ্যান্টিসিসিপি পজিটিভিটি এবং প্রেজেন্স অফ জয়েন্ট ড্যামেজ যদি থাকে এবং ফার্স্ট ডিএমআর ফেইলিউর যদি থাকে, এরকম এর সঙ্গে দুই একটি বাড়তি কথা আমরা যেমন স্মোকিং, অন্যান্য অনেকগুলি কথা থাকতে পারে। এইটুক মিলিয়ে আমরা বলতে পারি যে আমাদের হলো পুয়ার প্রগনোস্টিক ফ্যাক্টর। লেট আস হ্যাভ এ লুক হোয়াট গাইডলাইন সেজ। গাইডলাইন এখন বলে যে পুয়ার প্রগনোস্টিক ফ্যাক্টর থাকলে ইয়োর পেশেন্ট টু বি দ্য বায়োলজিক ইনহিবিটরস অথবা জ্যাক ইনহিবিটর। সো লেট আস হ্যাভ এ লুক অ্যাগেন। বায়োলজিক্স দিয়ে কি শান্তি? এই অশান্তির নমুনা প্রায় একই রকম। এখানে যে মানে বায়োলজিক ডিএমআরস অ্যাজ এ হোল, এই টোফাসেরিনিব থেকে আরম্ভ করে, ইনহিবিটর থেকে আরম্ভ করে এই গ্রুপের ওষুধগুলি সবগুলি মিলিয়ে অ্যাজ এ হোল কিন্তু আবারও অনলি 40% পেশেন্ট কন্টিনিউ করে, প্রায় 30% পেশেন্ট ইনএফিকেসিতে সাফার করে, ইনটলারেন্ট অ্যাবাউট 10%, গেইন আননোন, দের আর সাম আদার আননোন রিজন, এই কারণে এই ওষুধগুলি কন্টিনিউ করে না। তাহলে আমরা কোথায় আছি? তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এর পরের ধাপে যদি আমরা যদি এই বায়োলজিক্সের মধ্যে আমরা যদি অ্যাবাটাসেপ, টোসিলিজুমাব, রিটুক্সিম্যাব এদিকে তাকাই, দেখা গেছে যে এখানে একটু হায়ার, অ্যারাউন্ড 50 to 60% কেজে এই ওষুধগুলি কন্টিনিউ করে, বাট দি অ্যাবাউট দ্য ইনএফিকেসি, ইনটলারেন্স, এই চিত্রটাও আমাদের জন্য খুবই সুখকর না। তার মানে রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস যখন ডাক্তাররা আমরা ট্রিটমেন্ট করি, এ গুড পার্সেন্টেজ অফ কেস, যে অ্যারাউন্ড 50 to 60% পেশেন্ট আমাদের রোম করতে থাকবে এক ওষুধ থেকে আরেক ওষুধের মাঝে। আমার মনে হয় আপনারা সবাই আমার সাথে একমত হবেন। দিস ইজ দি রিয়েল লাইফ অবজারভেশন। অফেন উই আনএবল টু ইউজ দ্য বায়োলজিক ডিএমআরস, মিনিং সোজা আসলে তো অর্থবিত্তের অভাব, অথবা আমাদের প্রচার প্রসারের অভাব, অথবা আমরা আমাদের রোগীদের দোরগোড়ায় এই তথ্যটা দিতে পারছি না যে টু বি এ নিয়ারলি হেলদি পিপল ইউ টু বি ইন ট্রিটমেন্ট। সো দিস ইজ পিকচার। তাহলে আমরা আসলাম কোথায়? আমরা একটা স্মল মলিকুলে আসলাম। দিস ইজ ইয়োর জ্যাক ইনহিবিটার্স। যাত্রাটা অনেক আগেই শুরু হয়ে গেছে। জ্যাক ইনহিবিটরের FDA অ্যাপ্রুভাল দিয়েছে। এখানে যে পিঙ্ক কালারের যে ইয়েটা, এই কালারটা, এখানে যদি দেখেন যে এখানে টোফাসিটিনিব, বারিসিটিনিব, উপাডাসিটিনিব এই ওষুধগুলি FDA অ্যাপ্রুভ করেছে বিভিন্ন ডোজে টু ইউজ ইন রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস। হঠাৎ মনে হবে যে জ্যাক ইনহিবিটর কী আলাপ আলোচনা করছি আমরা। সো এই যে আমরা বললাম যে জ্যাক এক ধরনের আমাদের বডিতে রিসিপ্টর, যা আমাদের সিগন্যালিং পাথওয়েতে কাজ করে, সেইখানে যেই শব্দগুলি একটু পার্টিনেন্ট, যেগুলো জ্যাক স্ট্যাট অ্যান্ড দ্য জ্যাক রিসিপ্টর। এই ফ্যামিলিতে মোটামুটি আমরা 4টি
গ্রুপকে জানি, জ্যাক 1, জ্যাক 2, জ্যাক 3 অ্যান্ড টাইরোসিন কাইনেস 2 অ্যান্ড সিগন্যাল ট্রানজিশনের স্টার্টা 6 ধরনের, মোটাল 8টা বাট 6 ধরনের হিসাবে আমরা স্টারটা জানি। এই স্ট্যাট কি করবে? দিস ইজ দি নর্মাল ফিজিওলজি, যেখানে আমরা দেখছি যে আমাদের এই জ্যাক রিসিপ্টরের অ্যাক্টিভেশন অ্যান্ড নেগেটিভ রেগুলেশন কিভাবে হচ্ছে সিগন্যাল পাথওয়েতে, সেটি এমিউনিটি রিসিপ্টর যে এরকম থেকে যায়, সেখানে সাইটোকাইন এসে বসে। সেই সাইটোকাইন যখন একত্রিত হয়, দুইটি জ্যাক রিসিপ্টর একত্রে যখন আসে, ইট ইনভাইটস দ্য জ্যাক টু বাইন্ড উইথ ইট। স্ট্যাট এসে এটাকে ফসফোরাইজেশন করে, ফসফোরাইজেশন করার পরে এটাকে অ্যাক্টিভেট করে ওয়ান্স। কিন্তু এই অ্যাক্টিভেশন হলেও বাধাপ্রাপ্ত হয়, মানে পিটিপি নেগেটিভ রেগুলেশন ইজ দেয়ার। আমার শরীরে যতটুকু অ্যাক্টিভেশন দরকার, টার্গেটেড মলিকুল দরকার, প্রোটিন সিনথেসিস করা দরকার, শরীর নিজেই করে। সেই নিজের প্রক্রিয়াতে আমাদের নিউক্লিয়াসে গিয়ে যেই ইনফরমেশনটা আসবে সেই পরিমাণে তৈরি হবে। যখনই এই ন্যাচারাল প্রক্রিয়ার ব্যত্যয় ঘটে, তখনই দেখা যায় যে রিমাটয়েডের ঘটে, রিমাটয়েড ইজ এ কজ, and then higher number of unwanted proteins are coming up, giving us the different features of rheumatoid arthritis. আমাদের টার্গেট এটাকে ব্লক করা। এই ব্লক করার জন্য কি করছি আমরা? জ্যাক 1, 3, এখানে টোফাসিটিনিব, বারিসিটিনিব, ওভারাসিটিনিব, এই ওষুধগুলি আমাদের এই বিভিন্ন ধরনের জ্যাকগুলোকে বন্ধ করছে। তাহলে আমরা যদি একটু দেখি এই পর্যন্ত আমাদের নলেজ কি বলে, হোয়াট আর দ্য selectivity of the JAK inhibitors. Tofacitinib, it works on the JAK 1 and the JAK 3, it blocks. Baricitinib, JAK 1 and JAK 2. Upadacitinib, JAK 1. Filgotinib is a JAK 1, and the Pevicitinib, JAK 3, and the Decornatinib, it is the your JAK 3. এখানে কিন্তু আমার দুই ধরনের অডিয়েন্স আজকে, আমরা যারা দেখছি রিমাটয়েডকে এভাবে, আর আমার ফেলো কলিগ রিমাটোলজিস্টদের জন্য আমার পরামর্শ থাকবে, এই ডে কামবে, একদিন আসবে যেখানে এই স্পেসিফিকেশন আমার ইম্পর্টেন্ট। মিনিংটা কি? আমার তো নর্মাল ফিজিওলজিতে এই পাথওয়েটা লাগবে, ও আমার প্রয়োজনীয় প্রোটিন তৈরি করবে, কিন্তু আমরা যদি এটাকে অযাচিতভাবে ব্লক করি, তাহলে লাভের চেয়ে লস হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি। এ পর্যন্ত যে স্টাডিগুলো হয়েছে সেখান থেকে সামারি যে আসলে ডোজটা কীরকম হওয়া উচিত। টোফাসিটিনিব 5 মিলিগ্রাম বিডি, অ্যান্ড উই হ্যাভ টু কিপ ইন মাইন্ড দেয়ার আর বডি ইজ নাইস, কিন্তু এগুলোকে ভাগ করে সিভিয়ার আরে এবং মডারেট আরে নট অ্যাক্লিভেবল, যা ডাটা আছে এখান থেকে জানিয়ে দিয়েছে আমাদেরকে যে টোফাসিটিনিব, বারিসিটিনিব অ্যান্ড উপাডাসিটিনিব, these are the agents we need to use in severe RA. How to remember which one the severe RA? So the tool যদি কেউ ব্যবহার নাও করি, কেউ যদি আমরা জয়েন্ট কাউন্ট করি, মোর দ্যান 20 জয়েন্ট কাউন্ট কোনো পেশেন্টের অ্যাট ইভ্যালুয়েশন যদি থাকে, উই ক্যান লেভেল দ্য কেস অ্যাজ এ সিভিয়ার রিমাটয়েড আর্থ্রাইটিস। সো আসলে রোগী নির্ধারণ করাটা আমাদের একটা কাজ, এবং এই ডোজিংটা আমার মনে হয় আমরা অনেকেই জানি। এটা বিষয়ে আমি আরেকটু আলোকপাত করব আপনাদের একটু পরে। এখন যখনই একটা প্রশ্ন আসে, সিঙ্গেল ড্রাগ কি এককভাবে কার্যকর? এই যে স্মল মলিকুল টোফাসিটিনিব, বারিসিটিনিব উই আর ইউজ, এককভাবে কার্যকর? ইট হ্যাজ বিন শোন দ্যাট দি মানে জ্যাক ইনহিবিটার্স ওয়েন আর মোর এফিকেশিয়াস ইন কম্বিনেশন দেন অ্যাজ এ মনোথেরাপি। তার মানে আমরা কিন্তু সিভিয়ার আর এর পেশেন্ট নিয়ে ডিল করছি। সেই ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, আমি দেখি না কয়েকদিন কি দাঁড়ায়, এমনটি বোধহয় না করে আমাদের টার্গেটেড হওয়ারও উচিত আমাদের এই ওষুধ ইউজ করার বিষয়ে। And what regimen works very fine. So this one again a review, and from that most efficacious and associated with the and not associated with the significant serious adverse event, এটা যদি তাকাই তাহলে টোফাসিটিনিব 10 মিলিগ্রাম প্লাস মেথোট্রেক্সেট and the baricitinib 4 মিলিগ্রাম প্লাস মেথোট্রেক্সেট। হয়তোবা এখানে একটা কোশ্চেন থাকতে পারে, তাহলে কি মেথোট্রেক্সেট কত মিলিগ্রাম দেব? এটা নিয়ে কিন্তু এখনো খুব ক্লিন কাট কনক্লুশনে আমরা আসতে পারি নাই। তার মানে আমি মনে করি আমাদের স্যাররাও আছেন এখানে, ইট শুড নট বি মোর দ্যান 15 milligram as because for the risk of different type of side effects. Next regimen is the baricitinib 2 milligram with methotrexate and tofacitinib 5 milligram with methotrexate. It can be যদি ইমপ্রুভ করে যায়, আসলে আমাদের তো ট্যাপার বা রোগীর খরচ কমানোর ভাবনাটাও ভাবতে হবে, তখন আমরা এরকম ভাবনাটায় যেতে পারি। That's the thing, dose adjustment we need. অনেক সময় আজকাল মনে হয় অনেকে আমরা করি, খেয়াল করি না। আমরা একটু এখন থেকে বাকি স্লাইডগুলির দিকে একটু যদি নজর দেই,
তাহলে আমাদের অ্যাজ এ স্টেক হোল্ডার ডক্টর হিসাবে আমাদের দায়ভার সেটি একটু হয়তোবা পূরণ করা যাবে। উইথ এজ উই নিড টু অ্যাডজাস্ট দ্য ডোজ, লিভার অ্যান্ড রেনাল ফাংশন হলে ডোজ অ্যাডজাস্ট করতে হবে। ইফ ইট ইজ এ ট্যাপারিং, সো if the efficacious protocol works very fine in a period of time, we can try to taper in the lower dose. তবে এইটুকু তথ্য খুব ইম্পর্টেন্ট যে টোফাসেটিনিব বন্ধ করে দিলে রোগীর সিমটম ফ্রি বন্ধ করে দিলে রোগী ভালো থাকবে, ইট ইজ নট দ্য ফ্যাক্ট। সো রিল্যাপস রেট ইজ ভেরি হাই। সুতরাং আমাদেরকে ডিজিজ কন্টিনিউশনের ট্রিটমেন্ট কন্টিনিউশনের বিষয়টি অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট। And predators of response to JAK inhibitor, আমরা কি কিছু জানি? Yes, we know the high disease activity and the ACPA positivity. ACPA positivity যাদের থাকে বা যদি সেরো পজিটিভিটি কেস, দে রেসপন্স ওয়েল। কিন্তু ACPA নেগেটিভ এবং যাদের হাই ডিজিজ অ্যাক্টিভিটি, পুয়ার কোয়ালিটি অফ লাইফ, ওনাদের ইমপ্রুভমেন্টটা ইজ নট দ্যাট মাচ স্যাটিসফ্যাক্টরি উইথ দি টোফাসেটিনিব। অ্যান্ড দ্য কম্পারেটিভ এফিকাসি, বিভিন্ন ড্রাগ যখন থাকে তখন একটা প্রশ্ন দাঁড়ায়, আসলে হেড টু হেড ট্রায়াল নাই, কিন্তু all 5 JAK inhibitors are superior to that of the placebo. And then this is interesting, peficitinib আমাদের দেশে নাই, জাপানের ড্রাগ, জাপানের রিকমেন্ডেশনে পেয়েছে এবং they have found most efficacious. দুইটা মেটা অ্যানালাইসিস as reported I came across, they have said upadacitinib can work. ভালো ওষুধ এরকম কাজ আমাদের দিতেই থাকবে, কিন্তু এজ এ চিকিৎসক আমাদের এখন খেয়াল করার আসলে সাইড ইফেক্ট কেমন হয়। যদি আমরা কিছু সাইড ইফেক্টের দিকে তাকাই, দেখা যাবে যে সিরিয়াস ইনফেকশন অ্যান্ড উইথ দ্যাট অফ ইউর টোফাসেটিনিব রিলেটিভলি লেস টু দ্যাট অফ ইউর বারিসিটিনিব, উপাডাসিটিনিব অ্যান্ড ফিলগোটিনিব। এখন তাহলে আমাদের ড্রাগ চুজ করার বিষয়ে রিস্ক পেশেন্টের কেমন থাকবে সেটা দেখা উচিত। হারপিক জোস্টার এগেইন ভেরি হাই উইথ দ্যাট অফ দ্য থ্রি ব্রাদার, টোফাসেটিনিব, বারিসিটিনিব and the upadacitinib, and less than of the other drugs. And opportunistic infection less, and the TB আমরা আসলে যে পরিমাণের ভয়ে ছিলাম যে টিবির পরিমাণ খারাপ হবে, কিন্তু ইন্টারেস্টিংলি আমার নিজেরও অবজারভেশন, আতিক স্যারও আছেন বোধহয়, মিনাজ ভাইও আছেন, ওনাদের অবজারভেশন, আমার কাছে আমি দেখি যে টিবির মানে রিঅ্যাক্টিভেশন বা ফ্লেয়ার ইজ আনলাইকলি উইথ দ্যাট ইউজ অফ দ্য JAK inhibitors. Some other side effects, if you look at, these are the hematological abnormalities, anemia, cytopenia, biochemical abnormalities, এই যে কথাগুলা এগুলি আমাদের এনকাউন্টার করতে হচ্ছে। উই এনকাউন্টার দিস ওয়ান। এখন এইটি মনে রাখতে হবে যে আসলে পেশেন্ট টু পেশেন্ট ভেরি করবে। আমরা যে আসলে JAK 1, 2, 1, 3, 2 মানে 1 আবার 1 ব্লক করছি, ওইটার সঙ্গে যেই পার্সনের আমার হেমাটোলজিক্যাল অন্য আসপেক্টগুলো ফিজিওলজিক্যালি রিলেটেড, সেটি আমাদের একটু সমস্যা হতে পারে। উই হ্যাভ টু কিপ ইন মাইন্ড যে গার্ড পারফোরেশন ক্যান বি হ্যাপেন। সো দি গার্ড পারফোরেশন অন্য কারণে হয়েছে, যদি কেউ টোফাসেটিনিব বা বারিসিটিনিব ইজ মোর উইথ দ্য বারিসিটিনিব যদি এর মধ্যে থাকে, তাহলে গার্ড পারফোরেশনের বিষয়টি আমাদের একটু মনে রাখতে হবে যাতে আমরা এটাকে গুছাতে পারি। অ্যান্ড অ্যামাং অফ দি ড্রাগস, this one the filgotinib, and if you look down there, it is related with the male infertility. So the male infertility is a problem with the one drug. Filgotinib যদি আমাদের দেশে চলে আসে, তাহলে আমাদের একটু খেয়াল রাখতে হবে যারা মানে ফ্যামিলি ইনকমপ্লিট, ওনাদের সময় আমাদের এটুকুই অ্যাডভাইস করার। এখন ইনফেকশন উইথ JAK inhibitor, yes, this is your incident rate I have shown to you. Literature report করে more common is the pneumonia. I do agree, but আমাদের observation, there is a urinary infection is more common, and as well as the soft tissue infection is the more common. Dyslipidemia is again more common in our people. We do have the cardiologist Mokhlisur Rahman here. আমাদের পেশেন্টগুলির মধ্যে TG এমনি হাই, এখানে দেখা যায় যে আরও TG খারাপ হয়ে যায়। So this is a issue for our people. Hopefully we are doing a study. SPA registry I am running. I hope আমরা আসলে টোফাসেটিনিবের কি হাল আমরা এইটিও আপনাদেরকে জানাতে পারবো একটা সময়। So the risk factors for infection is higher dose of the JAK inhibitor, আসলে recommended dose এর বাইরে যাওয়াটার সুযোগই আমাদের নাই। Often we use steroid, a prescription, I never ever see a prescription, a patient comes to me without the prescription of steroid. এত কষ্ট লাগে যে পেশেন্টকে সবাইকে স্টেরয়েড দেয়, কি যে আমি তো ডেফ্লাজাকট এগুলো পড়তে আমার এখন কষ্টের অবস্থা খারাপ। কি করে যে এই প্রেসক্রিপশন হয়, সব রুগী
24 মিলিগ্রাম, 5-6 মিলিগ্রাম, 8 মিলিগ্রাম এই স্টেরয়েডের সঙ্গে আমরা এই ওষুধগুলি পাই। ইট ইজ আমাদের জন্য অত্যন্ত পেইনফুল। উই নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড ডায়াবেটিস অ্যান্ড ডিজিজ অ্যাক্টিভিটি উই নিড টু কিপ ইন মাইন্ড অ্যাজ ওয়েল। এখন কাকে আমরা আসলে এই ওষুধটা দিতে পারবো সেটি একটু ইম্পর্টেন্ট বিষয়। FDA যা বলেছে, inadequate response or intolerant to one or more TNF inhibitor, এবং ওয়ার্নিং দিয়ে দিয়েছে, বক্সড ওয়ার্নিং, রিস্ক অফ সিরিয়াস হার্ট রিলেটেড ইভেন্ট, ক্যান্সার, ব্লাড ক্লট অ্যান্ড ডেথ, ফ্যামিলি হিস্ট্রি যদি থাকে, কারো যদি অতীত ক্যান্সারের হিস্ট্রি থাকে, এক্সেপ্ট স্কিন মেলানোমা, এটা 2% বেশি হয়, এগুলি যদি কারো হার্ট ডিজিজের রিস্ক থাকে, উই শুড নট ইউজ দিস গ্রুপ অফ ড্রাগস। JAK inhibitor should not use. Consider the benefit. This is the job of the doctor. আউটওয়েট করতে হবে আমার রিস্ক কতটুকু, আমার বেনিফিট কতটুকু। যদি রোগীর বেনিফিট খুব বেশি ভালো দিতে না পারি, তাহলে আমাদের এইভাবে ওষুধটা দেওয়া উচিত হবে না। এখন রিস্ক ডেফিনেশন ফর JAK ইনহিবিটর, ইউরোপিয়ান মেডিকেল এজেন্সি ওনারা একটা হিসাব দিয়ে দিয়েছে যে এজ ওভার 65 ইয়ার্স, those who have smoked at present or in the past, কার্ডিওভাস্কুলার রিস্ক ফ্যাক্টর যদি থাকে, ক্যান্সারের রিস্ক যদি থাকে, থ্রোম্বোঅ্যাম্বুলিকের হিস্ট্রি যদি থাকে, তাহলে এনাদেরকে আমাদের এই জিনিসটা অ্যাভয়েড করা ভালো। আমাদের এখানে গতদিন থেকে প্রফেসর মেজবাইজ হেয়ার, উনি পালমোলজিস্ট, তো ওনার জন্য মনে হলো যে একটু তথ্য যদি রাখতে পারি হয়তোবা উনি ভালো বোধ করবেন। JAK ইনহিবিটর, ইট ওয়ার্কস ইন RA-ILD। আপনারা জানেন যে গুড পার্সেন্টেজ অফ পেশেন্টস উইথ দ্য RA ক্যান ডেভেলপ দি ILD. So if you want to treat that, so this can be a picture. You see the worsen এবং স্টেবল থাকে এবং ইমপ্রুভমেন্ট হয় certain percent HRCT over follow-up period of time. So it works বলা হচ্ছে, কিন্তু still we need time and further studies to be in our hand to make a final comment while using this one. So ladies and gentlemen and honorable chairpersons, the take-home message is from my perception to that of the rheumatoid arthritis. Each and every RA patient is different. We have a guideline, but we have to utilize it according to the need of our patient. And then provider have to have a keen interest. আমি চিকিৎসা করব, আমি আসলে আমার keen interest থাকতে হবে এই অসুখের বিষয়ে সম্পূর্ণটুকু জানা। আমাদের দায়ভার সোসাইটি সহ ডিপার্টমেন্ট অফ রিউমাটোলজি অন্য সব জায়গা থেকে আমরা মনে করি আমরা সবাই তো আর এই 1% রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিসের কেস সারা দেশে অ্যাডাল্ট পিপল শেষ করতে পারবো না। We need to try to improve our physicians by giving training. So with this, thank you very much for your kind attention, and thank you very much for the rheumatoid. এটি দেখানোর উদ্দেশ্য আসলে আমাদের মানুষগুলি এরকমই কষ্টের, রিউমাটয়েডের মানুষ, ওনাদের মুখে একটু হাসি ফোটানো দায়ভার বোধহয় রিউমাটোলজি সহ সব চিকিৎসকের। এটাই মিনাজ ভাই, এটাই বোঝাতে চেয়েছে আর কি। ACPA নেগেটিভ পেশেন্টস, এটা বোধহয় চলে এসছে, মানে আপনার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এটা ধরে পড়েছে যে এডিট করতে করতে বোধহয় ওখানে চলে এসছে আর কি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আসসালামু আলাইকুম। Nuts are very tasty and delicious, but it stays in a shell. But if someone cracks it, they can enjoy it. Professor Nazrul Islam is a real nutcracker for Janus kinase inhibitors. It's a really nice presentation, a difficult topic he presented to us very nicely, elaborately. We understood a lot from his presentation. Thank you, sir. Now question and answer session. This session is open for question and answers. If anyone has questions, please. Thank you, Nazrul sir and Professor Hezbollah Jiban sir for nice deliberation. My question is to Professor Nazrul sir. Sir, please enlighten us about the dose of steroid used in rheumatoid arthritis. Thank you very much. It's a very tricky question. মানে আসলে ACR এবং ইউলার এই দুই রেগুলেটরি বডিজ আমাদের আসলে স্টেরয়েড ইউজটাকে একটু ঝামেলায় ফেলে দিয়েছে। আমার মনে হয় একটা সময় এই উত্তরটা আমাদের লাইন আপ হয়ে যাবে। ACR বোধহয় বুঝতে পেরেছে যে
আমাদের মতো ডেভেলপিং কান্ট্রিতে স্টেরয়েডের এত অযাচিত ব্যবহার এইটি যাতে বন্ধ করা যায় সেজন্য ওনারা ডিসকারেজ করেছেন আর আমাদের ইউলার এখন পর্যন্ত এটা রেখেছে এটি বিষয়টা থাকবে আমাদের লো ডোজ স্টেরয়েড আই প্রেফার লো ডোজ স্টেরয়েড ইট মিনস ইজ লেস দেন 20 মিলিগ্রাম এ ডে নট মোর দেন 20 মিলিগ্রাম এর নিচে স্টেরয়েড বাট ট্রাই ইয়োর বেস্ট টু স্টে উইথ দ্য 7.5 মিলিগ্রাম অ্যাজ বিকজ ইট ইজ দ্য ফিজিওলজিক্যাল ডোজ এর মধ্যে থাকাটাই ভালো যদি কখনো লাগে রেস্কিউ ট্রিটমেন্ট আর ফার বেটার ইফ ইউ ইউজ যদি খারাপ এক দুইটা জয়েন্ট থাকে সেগুলো ইন্ট্রাআর্টিকুলার স্টেরয়েড দিয়ে ম্যানেজ করাটাই ভালো রাদার দ্যান দ্য সিস্টেমিক স্টেরয়েড Thank you, sir, for your nice answer. Due to time constraints, we have one more questions to be invited. Thank you, Professor Nazrul, for your excellent presentation. Actually, what should be the algorithm when we are using this low molecular weight DMRs? Because here you have shown us that is when there is a failure of one or more biologic DMRs, then one should go for actually this Janus kinase inhibitor. So what should be the algorithm in the context of our country? Yeah, this is a very nice question and the practical question as well. Unfortunately, আমাদের দেশে আমরা গাইডলাইন ফলো করতে পারছি না কি কারণে যে TNF inhibitor should be the second choice. CSDMRs যাওয়ার পরে বায়োলজিক DMRs এর TNF inhibitors গুলি শুরু করা উচিত মানে কিন্তু আমাদের রোগীরা তো অ্যাফোর্ড করতে পারে না যেহেতু অ্যাফোর্ড করতে পারে না আর তার পাশাপাশি সেই জন্যই আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে আমরা যিনি অ্যাফোর্ড করতে পারবেন ওনার বেলায় আমরা অবশ্যই টিএনএফ ব্লকারে থাকবো আর যিনি অ্যাফোর্ড করতে পারবেন না ওনার বেলায় আমাদের জ্যাক ইনহিবিটরে যাব বাট উই হ্যাভ কিপ ইন মাইন্ড দ্য বয়স রোগীর বয়স রোগীর কার্ডিয়াক মরবিডিটি রোগীর রিস্ক ফ্যাক্টর অফ ইনফেকশন এবং অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ রিস্ক অফ ম্যালিগনেন্সি এই বিষয়টা কিন্তু আমি দেখছি যে আমরা বোধহয় এই জিনিসটাকে খুব বেশি গুরুত্ব দেই না আমাদের ফিজিশিয়ানরা যদি এটা খেয়াল রাখেন তাহলে আমার মনে হয় একটু কেয়ারফুল হয়ে আমরা ব্যবহার করতে পারি এটা আমরা এখন সেকেন্ড টিএনএফ না থাকলেই ইউজ করতে না পারলে আমরা ইউজ করতে পারি I thank both the speakers for their nice presentation, and actually my point is not a question, it is a comment on one issue. I of course congratulate Hezbollah for excellent presentation on treatment of rheumatoid arthritis, but my comment is actually in ASCVD, as per ASCVD guideline, there is one point that is called risk enhancers. If a patient has risk enhancer, in general we have to prescribe statin when the 10-year risk of CV events is above 7.5%, 7.5% or more. But if there are risk enhancers, there is a point that we can give the patients a statin when it is in between 5 and 7.5%. And in the risk enhancers, there is one point, like chronic inflammatory condition, for example, SLE. It is written in this way, but I think we can include rheumatoid arthritis in this category also. So, in patients with rheumatoid arthritis, if the 10-year risk of CV events is more than 5%, in between 5 and 7.5, as per ASCVD guideline, we should suggest or we should consider a statin. Thank you very much. Thank you, sir, for your valuable comments. Now, it is time for valuable comments from our chairpersons. I'd like to request Professor M.A. Ahbab sir for his valuable comments on our topics, today's topics. Thank you, sir. At the beginning, I like to thank Bangladesh Rheumatology Society for giving me a chance to be with you and to chair this session. The seropositive and seronegative arthritis, definitely the diagnosis is more challenging and difficult. I have seen in my career, long 30 years back,
If the patients are, if the clinical picture is full blown, only then this diagnosis is straightforward. But with the atypical cases, 30 years back, আমার মনে হয় কি দিয়ে চিকিৎসা হইতো ডোন্ট নো, আমি জানি না। তো difficult cases and challenging cases should be dealt by the rheumatologists. Rheumatoid arthritis, both seropositive and seronegative arthritis are cannot be diagnosed by single parameter, either lab or clinical. So multiple points, multiple clinical features, lab investigations should be taken into account to evaluate, to level the cases of rheumatoid arthritis or other seronegative arthritis. Professor Hezbollah has nicely pointed out how to evaluate rheumatoid arthritis, how to diagnose, and and when to embark on treatment. I like to share my few experiences. 30 years back or 40 years back, Professor Atik will agree and Professor Ismail will agree. জ্বর হইল আর জ্বর হওয়ার পরে একটু ম্যালথ্যালজিয়া সিবিসি হইল আর সাথে এসও টাইটার হইল। So if the SO titer is positive, the case is treated as rheumatic fever, and the patients are put on preventive treatment for prophylaxis treatment for rheumatic fever for long. The only diagnostic tool was SO titer. Right SO titer means even I have seen now it is এখন মনে হয় না আগের দিনের মতো। So I have seen by the quacks, by the medical graduates, by the specialists of other discipline, and the specialists of my discipline, যখনই হলো SO titer is high, embark the treatment of rheumatic fever, and this has become replaced by rheumatoid RA test. I have seen, you know, all the rheumatologists or the internists know even better than me. RA factor has got certain limitation. Even in the older people like me, RA test may be positive. But I have seen again, when RA is positive, specialists of other disciplines, as noted by yesterday and this morning as well, patients are put on disease-modifying drugs. This is really painful. Control of inflammatory process, দুই স্পিকারই বলছেন, control of inflammatory process, prompt diagnosis, energetic treatment, and can prevent destruction of the joint. And so second speaker Professor Nazrul has pointed out which drug when to be embarked over the patient. He has nicely pointed out the conventional drug 30 years back or 40 years back, the only drug available was to treat the rheumatoid arthritis is with aspirin only. Aspirin is followed by NSAID. এরপরে আসলো কনভেনশনাল ডিসিজ মডিফাইং ড্রাগ, ওগুলো নাকি আবার আজকে রেজিস্ট্যান্ট হয়ে গেছে। তো আমি নিজে ডক্টর হিসাবে এখানে আছেন, এখন পর্যন্ত ডিসিজ মডিফাইড ড্রাগ যারা মেথোডেক্সাইড ইউজ করতে ভয় হয়, কিন্তু আমি দেখি এখন কোয়াক্স গ্রাজুয়েটস, অর্থোপেডিক সার্জনস, তারপরে ফিজিওথেরাপি, ফিজিক্যাল মেডিসিন, ওনারা র্যান্ডমলি লিখতেছেন। আমি জানি না ওগুলো কবে শেষ হবে। আর মিনহাজ একটু আগে বললেন যে আরে কি এসো টাইটার যে রিউমেটিক ফিভার এখন অনেক কমে গেছে।
but RA factor দিয়ে কতদিন যে rheumatoid arthritis চলবে I'm in doubt, but we should not be frustrated. আমার মনে হয় দিন খুব দেরি না, আর এটা থেকে আমরা বের হয়ে আসবো। আর my experience says আগেকার দিনে আমার সময় in every admission day 2-3টা rheumatoid arthritis কেস কিন্তু হাসপাতালে ভর্তি হইতো। এখন আমার মনে হয় আর দেখা যায় না। This is because of the energetic treatment of the rheumatoid arthritis and other seronegative arthritis by the qualified people like the rheumatologists or the internists in the country. Both the speakers have spoken nicely on their respective subjects. We have learned many things from the deliberation. I believe they will leave, the rheumatology will leave no stone unturned to help the distressed patients suffering from rheumatoid arthritis today and tomorrow. With these few words, I like to conclude myself. Thank you very much. Thank you, sir, for your valuable comment. Now I'd like to request Brigadier General Retired Professor Muhammad Abdul Razzaq sir for your valuable comments. Respected Chairperson, Professor Ahbab, two eminent speakers, professors and teachers sitting in front, dear participants, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and very good noon. At first I acknowledge my thanks and gratitude to the Bangladesh Rheumatology Society for selecting me as the chairperson of this session in this August gathering. At first, I congratulate both the speakers for their brilliant presentation. It is very time demanding and very important for the not only for the rheumatologist but for the other internist and the doctors. For the diagnostic purpose, it is very easy to diagnose rheumatoid arthritis if it is classically present. Even without RA test, anti-CCP, by clinical examination and history taking, it is very obvious that patient is suffering from rheumatoid arthritis. And we know rheumatology is basically a clinical subspecialty. By taking proper history and some clinical examination, most of the cases like SLE, rheumatoid arthritis, ankylosing spondylitis, we can diagnose. But before treatment, we should evaluate the patient for selecting the drugs and for the prognostication and risk factors, infection risk. That's why evaluation is important. And the first speaker, Professor Hizbullah, has nicely done his job, and for the evaluation he has categorized few broad headings, and for that matter clinical examination is again important and history taking. Thereafter few investigation, as he told, like CRP, ESR, then hemoglobin, because many of the patients of rheumatological condition suffers from anemia of chronic disorder. Thereafter liver function, then renal function, then risk of infection, say chest X-ray or quantiferon TB gold test. All these are done for the risk assessment for the infection. And once you know the status of the patient, including his age, smoking status, cardiovascular risk, then it is easier to select the drug. And our second speaker, Professor Nazrul Islam, a very good orator. You have learned many things from him. I also personally benefited from his lecture, and I think all the participants also has been benefited. In our country, even the quack, and then physical medicine specialist, orthopedic, they are using the JAK inhibitors. Previously, they used to use methotrexate, very
frequently, but nowadays without the evaluation or infection risk, many of the patients are getting JAK inhibitors. In our country, the algorithm has been reversed. As Professor Nozul sir said, you should use the traditional DMARD first. If it is if it is resistant by 2 or 3 combined drug, then you give TNF inhibitor. Thereafter, use JAK inhibitor. But in our country, due to socioeconomic condition and the ignorance, as it is available, many of the companies, pharmaceutical companies, has brought to the JAK inhibitors. They also push, and our doctors, internists, and other non-rheumatological practitioners, they give frequently this medication. And the patients, many of the patients are victims of side effects and serious complication. Even there is some mortality also. I think the speakers have narrated their topics so nicely that there is hardly anything to add from me. I again congratulate both the speakers. Thank you very much. Assalamu alaikum. Thank you, sir, for your valuable comments. Now it's time for giving memento. I'd like to request both of our chairpersons, sir, to give crest and certificate to our valued speakers, Professor Muhammad Hezbollah and Professor Muhammad Nazrul Islam, sir. Thank you. Now I'd like to request Professor Minhaj Rahim Chaudhary, sir, to give certificate to our one of our chairperson, Professor M.A. Ahbab, sir. Now I'd like to request Professor Muhammad Nazrul Islam, sir, to give certificate to our chairperson, Brigadier General Retired Professor Muhammad Abdul Razzaq, sir. May I request Nozul sir to give a certificate to our moderator who moderated wonderfully.
ladies and gentlemen, welcome to the free paper session. This is our session 2. Due to time constraint, I will request all speakers to bear in mind that the time is very short. We have 5 speakers for free paper session. Dr. Taskia Haq, Dr. Rupali Yasmin, Dr. Nadia Shabnam, Dr. Sadaf Sani, and Dr. Zakaria bin Said. The chairpersons are Professor M. Mustafa Jaman and Professor Shishir Kumar Boshak. And the session will be moderated by Dr. Alamgir Mustaq Ahmed. May I request Professor Mustafa Jaman, Professor Shishir Boshak sir, and to come to the dais and take their seat, please. And Dr. Alamgir Mustaq will moderate the session. Thank you very much. Thank you. Learned audience, we have got 5 speakers for free paper presentation. They will speak on their research activity. They are Dr. Taskia Haq and Dr. Rupali Yasmin, Dr. Nadia Shabnam, and Dr. Shadab Sod Sani, and Dr. S.K. Zakaria bin Said. And this session will be chaired by Professor Shishir Kumar Boshak, and he is Professor of Medicine at Park View Medical College currently, and ex-Professor of Medicine at SOMC. And second chairman, the Professor Dr. M. Mustafa Jaman, is now working as a Professor of Department of Public Health and Informatics and Executive Editor at BSMU Journal. And he also worked at WHO as ex-head of research. Now, I am asking the first, to come at the dais to Chairman sirs, Professor Shishir Kumar Boshak, and Professor Dr. M. Mustafa Jaman to chair the session. And I'm asking the first speaker now, Dr. Taskia Haq, to present his papers. পয়েন্টার আমি এখানে ইনক্লুড দেওয়া আছে আর এটা Sorry. Slide open. Thank you, sir. মাউসটা সেকেন্ড স্ক্রিনে চলে গেছে Yes, sir.
ব্রাইটনেসটা বাড়াই নেবেন। ম্যাম ব্রাইটনেস কি বাড়াই দেওয়া লাগবে? Excuse me. I would like to request every speaker to complete their presentation within 7 minutes. Now, Dr. Tajkia Hok, she will talk on association of nail fold capillaroscopic findings with clinical features in systemic sclerosis. Please. Thank you, Mr. Moderator, for inviting me. Honorable Chairperson and distinguished learned audience, Assalamu alaikum, and welcome you all to today's free paper session. I am Dr. Tajkia Hok, going to present one of my research activities in free paper session of today's conference. The title of my session is Association of Nail Fold Capillaroscopic Findings with Clinical Features in Patients with Systemic Sclerosis. And these are some highlighting point I want to draw your attention. Nail fold capillaroscopy is a non-invasive technique to directly visualize the microangiopathy in patients with systemic sclerosis, and it may identify the patients at higher risk who will go the subtle complication of the disease. Nail fold capillaroscopy findings may be used to suspect presence of pulmonary hypertension and interstitial lung disease in patients of systemic sclerosis. Systemic sclerosis, we all know, a complex disorder involving small vessels and connective tissue with subsequent deposition of fibrotic tissue and microvascular obliteration in skin and internal organ. So, nail fold capillaroscopy is currently the best and validated imaging technique for detection of our microvascular structures. So, it is a quick to perform and a non-invasive, reproducible, simple, safe and inexpensive imaging technique. So, several studies has been done since today to link the microangiopathy with disease duration and other clinical features of systemic sclerosis patient. Some researchers was able to establish a link between these two issues, but still now some researchers failed to find any association. So it remains an unsolved issue and demands further research. So our research question was, is there any association between nail fold capillaroscopic findings and clinical features in systemic sclerosis patients? Our objective was to determine the association between nail fold capillaroscopic findings and clinical features of systemic sclerosis patient. In this regard, we also have some specified objectives like observing the pattern of nail fold capillaroscopic finding in systemic sclerosis patient and to establish association between them. This was a cross-sectional study which was done in Department of Rheumatology, Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University from 2019 to August 2020. And 29 adult patients with systemic sclerosis were included in this study. Nail fold capillaroscopic variables and clinical variables were recorded from the pre-designed data sheet. And we included the adult patient fulfilling the 2013 SCR-EULAR criteria for the systemic sclerosis classification. And the patient should have at least 6 evaluable nail fold to be assessed for the capillaroscopic procedure. But we excluded the patient with overlap syndrome and those who has local trauma or thin and very thick skin or digital ulceration in all the digits. Now, these are the variables of our study. The clinical variables we recorded was disease duration of the samples, skin thickness scored by MRSS scoring, peripheral vascular involvement including pitting scar, telangiectasia,
amputation and digital necrosis. Pulmonary involvement included ILD, that means interstitial lung disease, and pulmonary hypertension. These are the nail fold capillaroscopic variables. There are some individual nail fold capillaroscopic findings, and after that we combine them into some pattern studies. Initially, we gathered the patient from both indoor and outdoor. Then, after subsequent evaluation, 29 patients were included for the study. Here are some pictures of my study population. And the first picture shows loss of capillary. Second one is avascular area. Then in these pictures, there are some abnormal vessels. In this middle picture, this is the giant capillary. And last of all, I can show you some pictures of microhemorrhage and neoangiogenesis. And after that, these are some specific pattern distribution of the scleroderma type in case of systemic sclerosis patient. We collected the data, and afterwards we went through statistical analysis. Quantitative variables were expressed and mean, standard deviation or median as according to their level of distribution, and categorical data were expressed and number percentage. Then we used specific appropriate statistical tests for analyzing them. These are some key points of the study findings of this activity. Among 29 patients, we found that scleroderma pattern were present in 93.1% patient. Among them, 44.8% had late scleroderma pattern. Disease duration was significantly associated with avascular area and nail fold capillaroscopy pattern. On the other hand, microhemorrhage was significantly associated with pulmonary hypertension, but nail fold capillaroscopy pattern was associated with ILD. These are some tables showing the detailed result. At first, here shows the socio-demographic and clinical profile of my patient. This is the individual capillaroscopic findings of my study population. Then this is the pattern distribution of the 29 patients. In this table, I want to show you the relationship with the disease duration and the nail fold capillaroscopic findings. Then peripheral vascular involvement, I have divided it into pitting scar and others due to their number of involvement. And lastly, I have shown in this slide the association between nail fold capillaroscopic findings with the pulmonary involvement of my study group. Lastly, I want to highlight some point in case of discussion. We found a significant association between some component with the nail fold capillaroscopy, but still it somehow relates and somehow conflicts with other study. So in this scenario, I just want to highlight some limitation and strength of my study. In this study, actually quantitative assessment of nail fold capillaroscopy was not included. Sample size was small, and right heart catheterization could not be arranged. But all our patients were selected from a public hospital that provides service to people of all socioeconomic backgrounds. So we can say that it has a high potential of being representative of systemic sclerosis patients of our country in general. So I want to conclude in this way that our study suggested that positive nail fold capillaroscopy findings may be useful to suspect the involvement of lung, especially interstitial lung disease and pulmonary hypertension. So this inexpensive and non-invasive technique may be used for the diagnosis of presence of ILD and pulmonary hypertension. But because of disparity of the findings among studies, it demands further studies with larger sample size with both qualitative and quantitative nail fold capillaroscopy findings. These are the references I used. Last of all, thank you all. Thank you. Now the second speaker, Dr. Rupali Yasmin, will deliver his presentation.
Jerry. going. Let me help the moderator of the session. So he doesn't have a stopwatch, so I have opened my stopwatch here. I will alert you. Thank you. Ashina? Thank you, moderator, for giving me the opportunity. Respected chairperson, learned audience, Assalamu alaikum. Me, Dr. Rupali Yasmin, registered rheumatology, Rajshahi Medical College Hospital, is going to present my research activities, which is prevalence and risk factors for uveitis in spondyloarthritis. This article has already published in the International Journal of Rheumatic Diseases in January 2022. Spondyloarthritis is a multi-system disease, often presents with extra-articular manifestations. Uveitis is the most important extra-articular manifestation having bad consequences. Several patient characteristics or factors may influence the onset of uveitis. Understanding about the associated factors of uveitis can guide to a high index of suspicion. And early identification and treatment of uveitis and spondyloarthritis might improve outcome. The study was carried out to evaluate the prevalence and risk factors for uveitis in spondyloarthritis. Primary objectives are to determine the prevalence of uveitis in spondyloarthritis and to evaluate the factors associated with uveitis in spondyloarthritis. And secondary objectives are to compare the SPA patient characteristics with uveitis and without uveitis, to compare the disease activity of spondyloarthritis patients with and without uveitis. This was a cross-sectional study conducted in the Department of Rheumatology, Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University from March 2018 to January 2020. And study population are patients of both gender attended in the rheumatology department with low back pain and or peripheral arthritis. Sample size was 225 and it was consecutive sampling. Patients of both gender, SPA age of onset of spondyloarthritis in between 16 to 45 years and fulfilling the ASAS classification criteria are enrolled. And exclusion criteria are symptom onset before 16 or after 45 years, patients suffering from rheumatoid arthritis, systemic lupus erythematosus, Sjogren syndrome, vasculitis, sarcoidosis, Behçet's disease, overlap of SPA with other inflammatory arthritis, and uveitis due to infectious causes.
And study subjects are divided into two groups on the basis of presence and absence of uveitis, uveitis and no uveitis group. And uveitis was diagnosed by an ophthalmologist, and relevant laboratory investigation, clinical information are recorded from the history. And I like to mention that every patient of this study was evaluated by an ophthalmologist for features of uveitis. Data are processed, analyzed using SPSS version 25. Quantitative variables between two groups are analyzed by Mann-Whitney U-test, and qualitative variable between two groups are analyzed by chi-square test and Fisher-Exact test as appropriate. And multivariate logistic regression analysis was done to determine the factors independently associated with the occurrence of uveitis. A total of 225 patients are enrolled, and in the uveitis group there was 42 patients, and no uveitis group 183 patients. And the disease duration was 9.3 plus minus 7 years and 5.4 plus minus 4.5 years in the uveitis and no uveitis group respectively. And family history of SP was positive in 45.2% of patients. And the frequency of axial SPA was 92.9% and 73.8% in the uveitis and no uveitis group respectively. This pie diagram showing the prevalence of uveitis in spondyloarthritis. Here we can see that prevalence of uveitis was 18.7%. Among them, active uveitis was 10.2% and history of uveitis was 8.5%. And most of the uveitis was acute, anterior and unilateral. This table showing this logistic regression analysis of selected individual independent variable showing that duration of disease where odd ratio 1.095 and family history of spondyloarthritis or odd ratio 3.829 were significant. And prevalence of uveitis of this study was 18.7%, and factors independently associated with uveitis were positive family history of SPA and duration of disease. And patients having positive family history of spondyloarthritis and long disease duration, possible occurrence of uveitis should not be neglected. And regular ocular examination should be performed. Thank you. Thank you, Dr. Rupali, to complete in time. Now the third speaker will talk on his research activity. Please, Dr. Nadia Shabnam. Honorable Chairperson, respected teachers, dear colleagues and learned audience, Assalamu alaikum. I am Dr. Nadia Shabnam, rheumatologist working at National Institute of Rheumatology. I welcome you all on today's free presentation where I am going to present my research work, which was factors associated with remission of lupus nephritis with treatment. Systemic lupus erythematosus is a multi-system connective tissue disease. 35% of SLE patients present with lupus nephritis at the time of diagnosis, and 50 to 80% patients develops lupus nephritis in the first 10 years. In Asian population, it is about 40 to 82% of SLE patients develop lupus nephritis, and cumulative incidence of lupus nephritis is relatively higher in Asian, African, Hispanic population in comparison with Caucasians. It's a major risk factor for overall mortality and morbidity in SLE patients. Risk factors for the development of lupus nephritis are malar rash, pericarditis, hypertension, anemia, low levels of serum complements, and raised anti-DS DNA. The risk factors for progressive lupus nephritis are male gender, African lineage, Hispanic ethnicity, age less than 24 years, hypertension, anemia, serum antiphospholipid antibodies, and non-compliant patients. The rationale of the study was
Long-term prognosis is influenced by both extrinsic and intrinsic renal factors and depends on the severity of disease at presentation, the response of immunosuppressive therapy, and access to high-quality healthcare. There is a considerable differences in prevalence, disease severity, treatment response, and clinical outcomes between lupus nephritis patients from different racial and ethnic backgrounds. Moreover, there are no studies in Bangladeshi population yet. By identifying the risk factors, predictor of poor prognosis and early treatment of lupus nephritis can inhibit the progression of renal insufficiency and thereby increases survival and allow early intervention that could impact on favorable outcomes. So the research questions was, what are the factors associated with remission of lupus nephritis with treatment? Our primary objectives were to find out the factors associated with remission of lupus nephritis with treatment. The secondary objectives were to evaluate the social, clinical, demographic characteristics of study groups, to find out the prevalence of remission and non-remission status of lupus nephritis in Bangladesh, to estimate the proportion of different histological classes of lupus nephritis in Bangladesh, to find out the differences between responder and non-responder in other clinical and laboratory parameters related to SLE. The study was a case control study. It was conducted in inpatient and outpatient Department of Rheumatology, Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University, and it is conducted during the period of September 2020 to March 2021. A total of 111 lupus nephritis patients were taken who completed at least 1 year of treatment. Subjects greater than 18 years of age diagnosed as a case of SLE as per American College of Rheumatology and European League Against Rheumatism classification criteria 2019. Patients with lupus nephritis as per ACR 2012 guidelines and patients with lupus nephritis who were treated at least for more than 1 year were included in the study. The patient who had active tuberculosis, malignancy, lymphoproliferative disease, any overlapping autoimmune conditions, and patients less than 18 years of age unwilling to give written informed consent were excluded from the study. We selected 230 SLE patients assessed for eligibility. Among them, 184 lupus nephritis patients were assessed for eligibility. 73 were selected for the following reasons. So we took 111 patients as samples. Then we grouped a case who are in remission group, that is number about 62 patients, and 49 patients were taken as control who are in non-remission group. Then they were evaluated and analyzed. This is the remission criteria which we followed. All quantitative data were presented in numbers and percentages. Chi-square test and Fisher-Hicks test were done to determine association between qualitative variables were applicable, and other statistical analysis were done as per requirement. We tried to find the socio-demographic characteristics of remission and non-remission group, but we didn't find any significant differences in between groups. Then we went for clinical differences in between groups, and we found that who had musculoskeletal and serosal and neurological involvement were in non-remission group. There was significant difference, and their laboratory features. We found that the patient who presented with anemia and high ESR, they were significantly different in non-remission group, and the urinary protein was also significantly different. The 24-hour UTP, anti-DS DNA, and low C3, C4, and disease activity also were significantly different in between groups. Then we went for bivariate analysis, which we didn't find any significant differences.
So these were, in conclusion, we can say that the study described the potential factors associated with remission of lupus nephritis with treatment in Bangladeshi population. None of the studied independent variables were associated with remission of lupus nephritis, but the musculoskeletal cells involvement, neurological features, anemia, high ESR, 24-hour ETP, anti-DS DNA, low C3, C4 were significantly different in between groups. We have some limitation, and those are, we couldn't do the renal biopsy in all patients, and the study was performed, though it was performed in a tertiary referral center. It was a single center study, and the sample size was small. Thus, some important association might have been missed owing to type 2 error. The strength was that to date, it was the first study among the Bangladeshi lupus nephritis population, and the study was done under the close supervision of a rheumatologist. Thank you. Thank you. Now the fourth speaker, Dr. Shadab Soud Sani. He will present his research paper. Assalamu alaikum, respected chairperson and the learned audience. I am going to present my research work. My research was the predictor of vasculitis in ACLE patients. Introduction. ACLE is a multi-system autoimmune disease, and development of vasculitis on the background of ACLE has prognostic implication. Identification of the associated factors and proper treatment may delay or for the future damage and save lives. The study was aimed to identify the predictor of vasculitis in lupus patients. Objective. The primary objective was to identify the predictor of vasculitis in ACLE patients, and the secondary objectives were to determine the prevalence of vasculitis and to assess the clinico-demographic characteristics and to assess the association of vasculitis with ACLE disease activity and damage score, and to evaluate the type of vasculitis based on clinical features. Material cell method. The study design, it was a cross-sectional study, and the place of study was the lupus clinic of BSMU, and study period was December 2019 to January 2021. Study sample. ACLE patients attended the lupus clinic and outpatient department of rheumatology BSMU who fulfilled the inclusion and exclusion criteria was taken as study sample. The sample size was 168 and sampling method was consecutive sampling. Selection criteria. ACLE patients who fulfill the EULAR ACR 2019 classification criteria, and exclusion criteria was patient who did not agree to participate in the study and suffered from rheumatoid arthritis, systemic sclerosis, MCTD and dermatomyositis, or associated malignancy, diabetes mellitus, infective endocarditis, or with chronic hepatitis. And this is the flow chart. Patient with clinical feature of ACLE, those first we took verbal consent. If they did not give the verbal consent, they were excluded. After giving verbal consent, they were assessed with inclusion and exclusion criteria. We found 2 patients had ANA negative and 3 have inadequate features. Some have overlap and diabetes, chronic hepatitis B and malignancy, they were excluded. Then who fulfill the ACR EULAR 2000 criteria, then written consent were given. Finally, we took 168 sample and we grouped this study subjects in 2 groups, patients who have vasculitis and who did not have vasculitis. Feature of vasculitis like skin rash, digital gangrene, mesenteric vasculitis or
mononucleosis multiplex were recorded after evaluation by dermatologist and rheumatologist, and multiple logistic regression analysis was done to determine the independent predictors of vasculitis in SLE. The results: total 2008 patients were screened and 40 patients were excluded. Finally, 168 patients of SLE were enrolled and analyzed, and lupus vasculitis there was 24 patients, and SLE without vasculitis there were 144 patients. And the prevalence of vasculitis were 14.29%, and the comparison of clinical feature between the lupus vasculitis and without vasculitis group, the associated factors were fever, acute cutaneous lupus erythematosus, oral ulcer, alopecia, arthritis, lupus nephritis, and seizure and pleurisy. Fetal loss was also associated. Comparison of laboratory features: leukopenia, then anti-DNA positivity, low complement level were also associated. Comparison of disease activity and damage indices. The patient with vasculitis has higher Selena-Seleta score, and they had more damage. And multiple logistic regression analysis was done based on protocol to find the significant that was significant in the univariate analysis, and ultimately we found lupus nephritis was negatively associated and higher Selena-Seleta score was positively associated with the lupus vasculitis. And we also differentiate the vasculitis case into medium and small vessel vasculitis. This is the overall associated factors at a glance. There are some clinical features of vasculitis, and we have some limitation. The diagnosis was mostly done based on clinical features, and we don't have any therapeutic data. But the strength was this is the first time study in Bangladesh to identify the factors of vasculitis in SLE patients. And finally, in the conclusion, in SLE vasculitis presentation are common. The vasculitis flare of lupus is associated with fever, mucocutaneous flare, Raynaud phenomenon, arthritis, seizure, pleurisy, lupus nephritis, and pregnancy loss. And ultimately, lupus vasculitis is prone to organ damage. Thank you all. Thank you. Now we're coming to the end of this session. Our last speaker is Dr. S.K. Zakaria bin Said. Please come up. Assalamu alaikum. I am Dr. Zakaria bin Said, and good morning to chairperson and presenting learned audience. Here I am going to present my research work that is on clinical laboratory characteristics with treatment outcome of CNS vasculitis among SLE patients, a case series. Background. SLE is definitely a rare autoimmune disease that can involve multiple systems, including the CNS vasculitis. And the involvement of medium to small vessel CNS arteries is very rare, less than 1% of total SLE. And presenting features are variable, like those can present with stroke, seizure, cranial nerve palsy, altered sensorium, psychosis, and cognitive dysfunction. The pathophysiology behind that is immune complex deposition, thrombosis, and accelerated atherosclerosis leading to ischemic infarct, even microhemorrhage. Diagnosing neuropsychiatric manifestation in SLE is important because it frequently occurs in childbearing age, has high disease severity, difficulty to treat, and carry a poor prognosis if those are diagnosed in delayed and deferred condition. So here we are going to present a case series
better to understand the disease conditions, especially clinical presentation, imaging characteristics, and treatment outcome. It is a comprehensive study of 7 cases conducted at National Institute of Neuroscience Hospital, where all the confirmed cases of SLE who had neuropsychiatric manifestations were included, and our objective was to describe clinical and laboratory findings with specific radioimaging characteristics and treatment outcomes at 120 days from enrollment. Results. Total 7 patients were enrolled, and among them 3 of them previously diagnosed. 2 were found in partial remission before the new clinical presentation, and mean age was 22.6 and median duration of SLE before diagnosis was 3 months. The most common presentation observed were persistent migraines like headache, convulsion, and blurring of vision in the form of papillitis, not papilloedema. Upon admission, SLE disease activity score was mean value is 24. This table shows the clinical characteristics and disease activity index that I have already mentioned. Here is the important laboratory characteristics. You can find it easily that most of the patient has anemia, high ESR, thrombocytopenia, high anti-dsDNA level, and reduced complement level. And 2 of them were positive for lupus anticoagulant. This is the retinal imaging. You can find it out in figure 1, that is optic nerve head vasculitis. This is very separate from papilloedema. It is papillitis involving the anterior ophthalmic division of internal carotid artery, leading to papillitis, not papilloedema. Another is multiple vasculitic lesion in the retina. Here is the MRI film. It needs special technique. You need at least 3 Tesla machine to identify the vasculitic lesion, not 1.5 Tesla. That is multiple areas of diffusion restriction and blooming lesion in the brain parenchyma, especially found in GRE sequence, and also the area of infarct that is present in DWI. And to identify the vascular change, you need to go for vascular imaging, and this needs at least 3 Tesla machines, and you need to go for black blood sampling technique to identify the luminal narrowing. There's we can easily find it out. There is luminal narrowing, stenosis involving multiple arteries in the, especially middle cerebral artery, M1 branch, M2 branch, and also in the vertebral artery also. I have already described the neuroimaging characteristics and the tabulation. Treatment outcomes. Treatment was administered to all patients in the form of IV methylprednisolone along with hydroxychloroquine. 3 patients received azathioprine, 2 received IV cyclophosphamide, and 1 received mycophenolate mofetil. It was found that all of our patients achieved remission at 4 months with a median SLEDI of 1. Before going to conclusion, I would like to say that this is a case series. It's not a cohort study or a large case control study. So it is very difficult to draw a recommendation from a case series, but from the observation what we have seen, that diagnosis of CNS vasculitis is very difficult and challenging. CNS vasculitis can be the first presenting symptoms of SLE, even the disease is inactive, and it is difficult to treat and carry poor prognosis for delayed diagnosis. Early immunomodulator treatment is the key to positive clinical outcome. I must acknowledge my co-investigator and my guide, Professor M.D. Mujibur Rahman, for his excellent support regarding the patient management, and special thanks to Department of Radiology for the effort of 3 Tesla MRI machine to identify the vasculitic lesion, and all the patients and who gave their informed consent for their for the comprehensive study. Thank you. Thank you all the speakers. Now it is the question answer session.
only one question is allowed to ask for each presenter. Please. Have any questions? Okay. No question? So I like to ask to comment on the presentations. First, I like to invite Professor Shishir Kumar Bosak to comment on the presentation. Thank you. First of all, I want to thank the organizer of this 15th Annual Scientific Conference to invite me as a chairperson of this session. We have just heard 5 free papers. All of them were very interesting, and I have actually I was listening, and all the papers were very clinically interesting. The first one was the measurement of nail fold capillaroscopy. This is an infrequently used tool in clinical area. তো এখানে যেটা করা হয়েছে যে এই ডায়াগনোসিসের জন্য একটা ইম্পর্টেন্ট তো বিষয় আছেই এই নেইল ফোল্ড ক্যাপিলারোস্কোপি, তার সাথে ডিজিজ অ্যাক্টিভিটি, ডিজিজ ডিউরেশন এগুলোরও একটা এখানে মানে কোরিলেট করা হয়েছে। এখানে নেইল ফোল্ড ক্যাপিলারোস্কোপির মধ্যে যে এত কিছু আছে এটা প্রেজেন্টার কিন্তু তুলে ধরেছেন, অনেকগুলা ভেরিয়েবল তারা দেখিয়েছেন, প্যাটার্নসগুলা, এবং এগুলোর সাথে ডায়াগনোসিস এবং ক্লিনিক্যালের সাথে সিগনিফিকেন্স এখানে দেখানো হয়েছে। বিশেষ করে আইএলডি এবং পালমোনারি হাইপারটেনশনের সাথে কোরিলেশনটা পাওয়া গেছে। আমি মনে করি এটা ঠিক ফান্ডোস্কোপিক ফাইন্ডিং আমরা যখন দেখি হাইপারটেনসিভ পেশেন্টের বা ডায়াবেটিক পেশেন্টের, যে একটা ভাস্কুলার উইন্ডো থাকে ফান্ডাসে, যে আমরা যেখানে ভাস্কুলার চেঞ্জ দেখে আমরা বুঝতে পারি যে ডিজিজ অ্যাক্টিভিটি কেমন, ডিজিজ প্রোগ্রেশন কেমন হচ্ছে, ঠিক তেমনিভাবে যেহেতু সিস্টেমিক স্ক্লেরোসিসে ভাস্কুলার একটা ভাস্কুলোপ্যাথি হয়, ক্যাপিলারি এখানে চেঞ্জেস হয়, সেই চেঞ্জগুলো যদি আমরা বাইরে থেকে দেখে তাদের ক্যারেক্টারিস্টিক্স দেখে বুঝতে পারি, তাহলে ইন্টারনাল অর্গানে যেমন আইএলডি হচ্ছে কিনা, পালমোনারি হাইপারটেনশন হচ্ছে কিনা, সেটা আমরা আগে থেকে বুঝতে পারি। এটা একটা ইম্পর্টেন্ট স্টাডি ছিল, এবং এটা নেইল ফোল্ড ক্যাপিলারোস্কোপি এই জিনিসটা আমরা একটা টুল অফ অ্যাসেসমেন্ট হিসাবে আমরা কিন্তু আরও বেশি ব্যবহার করতে পারি। থ্যাংক ইউ টু দ্য ফার্স্ট স্পিকার, ফার্স্ট প্রেজেন্টার। সেকেন্ডটা ছিল হচ্ছে টু ডিটারমিন দ্য প্রিভ্যালেন্স অফ রিমেটিক the prevalence of risk and risk factor for uveitis in SPA. এখানে uveitis হচ্ছে একটা লাইফ থ্রেটেনিং কন্ডিশন। এটা আগে থেকে ধরতে পারাটা হচ্ছে অত্যন্ত একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয়। তার কেস সিরিজে 225টা পেশেন্ট ছিল, এবং তার কেস সিরিজে প্রিভ্যালেন্স ছিল 18.7%, মানে কোয়াইট নট ব্যাড। এবং তার শুধু দুটো ফ্যাক্টর ছিল যেটা অ্যাসোসিয়েট করে, যে ফ্যামিলি হিস্ট্রি যাদের ছিল তাদের দেখা গেছে ফ্যামিলি হিস্ট্রি অফ এসপিএ যদি থাকে তাহলে তার ইউভেটিসের সম্ভাবনা থাকে, এবং ডিজিজ ডিউরেশন যত বেশি থাকে ইউভেটিস হওয়ার সম্ভাবনা তত বেশি ছিল। এই দুটো দেখা গেছে। অন্যান্য সিরিজে আরও অনেক অ্যাসোসিয়েশন পাওয়া যায়, তবে উনি দুটোই পেয়েছেন। থ্যাংক ইউ টু দ্য সেকেন্ড প্রেজেন্টার। থার্ড প্রেজেন্টেশন ছিল যে ফ্যাক্টরস অ্যাসোসিয়েটেড রেমিশন অফ লুপাস নেফ্রাইটিস। লুপাস নেফ্রাইটিসটা একটা চ্যালেঞ্জিং ডায়াগনোসিস এবং ভেরি ডিফিকাল্ট টু ট্রিট কন্ডিশন। বিশেষ করে এদেরকে তো কিওর করাই যায় না, রেমিশনের জন্য চিন্তা করা হয় বিভিন্ন ওষুধপত্র দিয়ে, কিন্তু রেমিশনগুলা সব ক্ষেত্রে হয় না। কমপ্লিট রিমিশন হয়, কিছু কিছু ক্ষেত্রে পার্শিয়াল রিমিশন হয়, কিছু কিছু ক্ষেত্রে নো রিমিশন। তো এখানে উনি কতগুলা ফ্যাক্টর দেখানোর চেষ্টা করেছেন। বিভিন্ন স্টাডিতে দেখা গেছে যে বিভিন্ন ফ্যাক্টর নিয়ে গবেষণা হয়েছে। ক্লাস 3 যেমন ধরা যাক একটু গুড প্রেডিক্টর, কিছু কিছু স্টাডি দেখা গেছে রো যদি অ্যান্টিবডি থাকে তাহলে পোর প্রগনোসিস, যাদের নিউ লুপাস থেকে যদি রিল্যাপসড কেস হয় তাহলে পোর প্রগনোসিস, ইয়াঙ্গার এজ গ্রুপে প্রেজেন্টেশনের জন্য কিছু কিছু দেখা গেছে তাছাড়া অ্যাক্টিভিটি এবং ক্রনিসিটি ইন্ডেক্সের সাথেও অনেক রিলেশন আছে। এবং উনি 111টা পেশেন্টের 1 বছর ধরে স্টাডি করে কিছু কিছু ফ্যাক্টর যেগুলো রেমিশনের সাথে সম্পর্কিত সেগুলো উনি দেখানোর চেষ্টা করেছেন। থ্যাংক ইউ টু দ্য থার্ড স্পিকার। Fourth one was predictor of vasculitis in SLE patients.
ভাস্কুলাইটিসটা একটা পোর প্রগনোসিসটাকে পোর্টেন করে এবং প্রম্পট ডায়াগনোসিস ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। এবং ওনার সিরিজে উনি 168টা পেশেন্টের উপরে উনি দেখিয়েছেন যে কতগুলো ফ্যাক্টর যদি থাকে তাহলে ভাস্কুলাইটিসটা প্রেডিক্ট করে। যেমন উনি বলেছেন রেনল্ডস ফেনোমেনন, প্রেগনেন্সি লস, মিউকোকিউটিনাস ফ্লেয়ার যদি থাকে, ফিভার, আর্থ্রাইটিস, সিজার, প্লুরিসি, এগুলা থাকলে দেখা যাচ্ছে যে এগুলা তাদের ভাস্কুলাইটিস বেশি হতে পারে। ভাস্কুলাইটিসটা অর্গান ড্যামেজ, ভিতরে অর্গান ড্যামেজকে মানে অর্গান ড্যামেজকে ইন্ডিকেট করতে পারে। যাদের ভাস্কুলাইটিস থাকে তাদের কিউটিনাস ভাস্কুলাইটিস এবং বিভিন্ন অর্গান ভাস্কুলাইটিসের কারণে লাইফ থ্রেটেনিং কন্ডিশনের সৃষ্টি করতে পারে। কাজে আমরা যদি প্রেডিক্টরসগুলোকে আমরা আগে থেকে আঁচ করতে পারি তাহলে আমরা কিন্তু আগে থেকেই সতর্ক হতে পারি, যাতে করে আমরা ইয়ে করতে পারি। তো প্রেজেন্টার এখানে আমার একটু পয়েন্ট নোট করতে চাই যে উনি প্রেডিক্টরসগুলোর যে ছবিটা উনি বেশিক্ষণ আমাদের মানে দেখান নাই, আর একটু বেশি সময় যদি দেখাতেন তাহলে মনে ভালো হতো আর কি। সো যাই হোক, থ্যাংক ইউ। ফিফথ স্পিকার যিনি, উনি খুব বেশ জটিল ওনার টপিকটা, ওনার কেস সিরিজ, কয়েকটা কেস সিরিজ দিয়েছে, 60টা কেস সিরিজে উনি বলেছেন ক্লিনিক্যাল এবং ল্যাবরেটরি ফিচার এবং ট্রিটমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন উইথ সিএনএস ভাস্কুলাইটিস এবং এসএলই পেশেন্টস। তো এখানে ডায়াগনোসিসটা খুব চ্যালেঞ্জিং, সিএনএস ভাস্কুলাইটিস ডায়াগনোসিসটা খুবই চ্যালেঞ্জিং এবং ডিফিকাল্ট টু ট্রিট কন্ডিশন, এবং এটা পুয়ার প্রগনোসিস ক্যারি করে। কাজে এখানে উনি দেখালেন যে চ্যালেঞ্জগুলি যে এমআরআই মেশিন খুব হাই কনফিগারেশন লাগে এবং এটা ডায়াগনোসিস করা, ইমিউনোমডুলেটরি ড্রাগ দিয়ে এটাকে চিকিৎসা করা, সবই চ্যালেঞ্জিং। ওনার কেস সিরিজগুলো আমরা দেখলাম, দে আর ভেরি পার্টিনেন্ট অ্যান্ড হেল্পফুল। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Thank you, sir, for your elaborate and very valuable comment. Now, I would like to request Professor Dr. M. Mustafa Jaman to comment. Please. আসসালামু আলাইকুম। আমি প্রফেসর আবু শাহিনের কে দোয়া জানিয়ে শুরু করতে চাই। সত্যি মিস করছি, কারণ আমার আসার পিছনে ওনার একটা বড় ভূমিকা ছিল। আমাদের দুজন চেয়ারপারসনের মধ্যে একটা সমঝোতা হয়েছিল, সেটি হচ্ছে উনি ক্লিনিক্যাল অ্যাসপেক্ট সব কভার করবেন এবং আমি কোনোটাই সেই দিকে যাব না। তো আজকের আমি যেই পয়েন্টগুলো হাইলাইট করতে চাই, একটা অবজারভেশন এবং কিছু সাজেশন, সেটি হচ্ছে এই সেশনে 5টা পেপারের মধ্যে 4টাই আসছে বিএসএমএমইউ থেকে, একটা আসছে নিউরোসায়েন্স ইনস্টিটিউট থেকে। মনে হচ্ছে যেন গবেষণা খুব ডাইভার্সিফাইড করতে পারি নাই ফর নন বিএসএমইউ ইনস্টিটিউটস। আরও অনেক কাজ করতে হবে, কারণ রিউমাটোলজি ডিপার্টমেন্ট ইনস্টিটিউট ঢাকার বাইরেও অনেক আছেন। সবাই ভালো প্রেজেন্ট করেছেন, কিন্তু একটি বিষয় আমার কাছে মনে হয়েছে যে থিসিসের স্টাইলে প্রেজেন্টেশন মনে হয় বেশি মাত্রায় হয়েছে, সেটি এই ধরনের সেমিনারে এক্সপেক্টেড নয়। 2 নম্বর হচ্ছে কোয়েশ্চেন এবং অবজেক্টিভ। আমি যখন প্রশ্ন দিয়ে স্টার্ট করি, আমি তো প্রশ্নের উত্তর করব। আমি একজনকেও দেখি না এই প্রশ্নের উত্তর করেছেন। এটি আমাদের গবেষণার মেশিনারির গলদ। যারা প্রেজেন্ট করেছেন তারা রিলেটিভলি ইয়াং। আমি প্রশ্ন দিয়েই স্টাডি স্টার্ট করতে পারি এবং প্রশ্নটার উত্তর করেই আমার স্টাডি আমি শেষ করব, কিন্তু এর আশেপাশে আর যাই না। আমি অনেক জায়গায় জিজ্ঞেস করেছি যে এই কাজটি আমরা কেন করি। প্রশ্ন দিয়ে শুরু করলাম, প্রশ্নের উত্তর দিলাম না। উত্তর দিয়েছি কোনটা, যে অবজেক্টিভ ছিল সেই অবজেক্টিভগুলো। তাহলে স্টাডিটা, প্রেজেন্টেশনটা শুরুই হওয়া উচিত ছিল অবজেক্টিভ দিয়ে। আমি আরেকটা ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলরকেও জিজ্ঞেস করেছি, কারণ উনি পরীক্ষায় ছিলেন ইন্টার্নাল, যে আপনারা কেন করছেন এটা। উনি বলছে যে এটা আমি পার্সোনালি চাই না, কারণ এটা গ্রামার অনুসারে ঠিক নয়, উই শুড হ্যাভ আইদার ওয়ান। কিন্তু বাইরে থেকে এক্সটার্নালরা এসে আমাদের ক্যান্ডিডেটকে হ্যারাস করে,
কিরকম হ্যারাস করে, তোমার প্রশ্ন কি বলো। তো প্রশ্ন যদি বলোই তাহলে তুমি লিখনি কেন। যদি তা হয়, এটাই যদি সব জায়গার ফাইন্ডিং হয়, বিষয় হয়, তাহলে আমার মনে হয় আমাদেরকে আর একটু ভাববার বিষয় আছে, টিচারদেরকে ইনফর্ম করা। সেটির জন্য আমরা এখন একটু কাজ করছি, সেটি হচ্ছে হাউ টু গাইড এ থিসিস, টিচারদের জন্য ম্যানুয়াল। আর স্টুডেন্টরা যেই ফরম্যাটটা দেখে লিখেন সেই ফরম্যাটটাও গলতপূর্ণ, সেটার উপরেও কাজ হচ্ছে। আমরা আশা করি আগামী বছরের মাঝামাঝি অনওয়ার্ড একদম কমপ্লিট ডকুমেন্ট পেতে পারবো। থিসিস পরীক্ষার মতো এখানেও একটা সারপ্রাইজিং বিষয় দেখেছি, সেটি হচ্ছে স্যাম্পল সাইজ এস্টিমেশন করেই স্টাডি করেছেন এবং বলেছেন যে আমার 50 জন সাবজেক্ট দরকার। আপনি 50 জনই নিয়েছেন বা তার বেশি নিয়েছেন, কিন্তু কনক্লুশনে এসে বলছেন যে আমার স্টাডি খুব স্মল সাইজ। মানে দিস ইজ রিয়েলি সারপ্রাইজিং। আপনি তো বলেছেনই আপনার 50 জন দরকার, আপনি 50 জন নিয়েছেন, স্মল স্যাম্পল সাইজ। I mean, without mentioning the presenter's name, it was there. Second point, সিঙ্গেল সেন্টার স্টাডি। আমি জানি না এটা কোথা থেকে শুরু হয়েছে, আমি ট্রেস ব্যাক করতে 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 যেই জায়গায় পৌঁছেছি, আইপিজিএমআর কেউ একজন লিখেছিলেন, বিএসএমএমইউ আমল নয়, আইপিজিএমআর আমলে। সেইটা কপি করতে করতে আজও পর্যন্ত আছে, আমরা থামিনি। যদি সিঙ্গেল সেন্টার এতই দুর্বল, এতই অপ্রয়োজনীয় এবং অপ্রাসঙ্গিক হয়, কাইন্ডলি ডোন্ট ডু এ সিঙ্গেল সেন্টার স্টাডি। ইট উড বি এ কমপ্লিটলি আনএথিক্যাল, যে যেটা অপ্রয়োজনীয়, যেটি কোনো ভ্যালিড ডেটা দিতে পারে না, সেরকম স্টাডি কেন করব? মানুষকে বিরক্ত করছি, টাকা পয়সা খরচ করছি, নিজের করছি, সরকারের করছি। Why I am saying this? Because now I am attending lot of exams in BSMMU, especially the thesis defense. Almost 99% thesis ei kahini lekha. So please be alert for the, I am talking about the young scientist, or if there is any MD students or residents, for them, please be logical in saying all these. Sample size is determined, you have completed this, so that should be a valid study. Single center study করে নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন, ভরি ভরি উদাহরণ আছে। তো আমাদের স্টুডেন্টরা কোথা থেকে শিখলেন যে সিঙ্গেল সেন্টার স্টাডি কোনো কাজের স্টাডি না? দেন অ্যাট দি এন্ড আপনি সবাইকে জানিয়েই দিচ্ছেন যে আমি যত গল্পই বললাম আমার স্টাডি এটা কোনো কাজের স্টাডি না। সো প্লিজ at least defend yourself with logics. Other than this, I think for the young, as a young presenters here, tremendous enthusiasm was there, and researches could be published, and surprisingly one published article was presented. I'm not sure how come the idea came to present a published article in an open article session. So it's not the problem of the presenter, it's the problem of the people who have made the decision. With this, I would like to thank everyone, my co-chair and the person who was moderating this session. Thank you very much. Thank you, sir, for your nice comment. Dr. M. Mustafa Jaman has very vast knowledge and experience in the research methodology, and he commented on that aspect. We hope we will take the guidance from him to continue our research activity perfectly. Thank you, sir, again. Now the time to memento delivery. So now I like to Dr. Tazkia Haq, please come up on the dais.
and Professor Shishir Kumar Boshak will Professor Shishir Kumar Boshak and Professor Dr. M. Mustafa Jaman will deliver the memento. Then Dr. Rupali Yasmin, please come up on the dais. And then Dr. Nadia Shabnam, Dr. Sadab Sani, and Dr. S.K. Jakaria bin Said. And our beloved chairpersons will deliver the memento to the speakers. Dr. Nadia Shabnam. Dr. Sadab Sani. Now Dr. S.K. Jakaria, please. Now I'd like to request Professor Dr. Nazrul Islam sir to give memento to Professor Shishir Kumar Boshak. Certificate, please. Now I'd like to request Professor Mujibur Rahman sir. Please come up on the dais to give certificate to Professor Dr. M. Mustafa Jaman. I request, sir, please, sir, the chairperson, sir, please give certificate to our beloved moderator. Nicely moderated the session. And Professor Mujibur Rahman, sir. Dear participants, welcome to the session 3, session on systemic lupus erythematosus. You have already heard the sad news. Our Professor Abu Shaheen suddenly developed acute myocardial infarction last night. He is sick. Please pray for him. And the session, the topic of this session, challenges in the diagnosis of SLE, will be delivered by Dr. Sabrina Yasmin. And chairpersons of the session is Professor Roshonara and Professor Mahajuba Salam. And the session will be moderated by Dr. Rafia Afroz. May I request Professor Roshonara and Professor Mahajuba Salam to come to the dais and take their seat, please. And the session moderator, Dr. Rafia Afroz, please moderate the session. Thank you, sir. Respected audience, Assalamu alaikum. I, Dr. Rafia Afroz, welcome you all to the third session of this scientific seminar. Our distinguished speaker is Dr. Sabrina Yasmin, who is Associate Professor of Medicine in Bardem General Hospital, and she did her FCPS
degree on medicine in 2011 and MD Rheumatology degree in 2016. Dr. Sabrina is a dedicated physician and has professional experience in many national and international research and publication. This year, she has been awarded Concord grant for APLAR to conduct a research on diabetic patients having rheumatic disease. Please welcome Dr. Sabrina to speak upon challenges in the diagnosis of SLE. Thank you. আচ্ছা ঠিক আছে আছে দুঃখ আছে বেদন বিরহ দহন লাগে তবু শান্তি তবু আনন্দ তবু অনন্ত জাগে তবু প্রাণ নিত্য ধারা হাসে সূর্য চন্দ্র তারা বসন্ত নিকুঞ্জে আসে বিচিত্র রাগে এখানে একটা শব্দ শুধু আমি চেঞ্জ করে নিয়েছি রবীন্দ্রনাথের এই লেখা থেকে আসলে আজকের এই সেশনটি যিনি অতি যত্ন সহকারে সুন্দরভাবে সাজিয়েছিলেন তার অনুপস্থিতি আমাদের মধ্যে বেদনার সৃষ্টি করেছে আমরা তার দ্রুত আরোগ্য কামনা করে শাহিন ভাইয়ের জন্য প্রার্থনা করে শুরু করছি আমি শুরু করব একটা ছবি দিয়ে তার আগে আমি একটু বলে নিই dear moderator my friend Rafia dear chairpersons distinguished guests and my dear learned audience assalamu alaikum and a very good day this is a picture of Sylhet. It is one of the highest summit of Alps in Switzerland. It is 8,744 feet above the sea level. We had the opportunity to go there 2 months ago and we went there with cable cars. It is very interesting and thrilling to go up by cable cars, but it is very much challenging for the trekkers to go up on foot. Today I am not going to talk about the Sylhet, but I am going to talk about the challenges in the diagnosis of SLE. SLE, systemic lupus erythematosus. Lupus means the wolf. It's the Latin word. And erythematosus means the red rashes. Physician Rogerius first described one of his patients has skin rashes like the bites of wolves. And from that it is named as lupus erythematosus. And after that in 1872, the Kaposi, who is another physician, he has found the systemic nature of the disease. And from that time, it is known as the systemic lupus erythematosus. Before going to my challenges, I would like to give a general feedback of the disease. That is, it is an autoimmune disease and it has so many systemic manifestations. Due to presence of autoantibodies against the nuclear antigen, and it is the disease of female of reproductive age. Today I am going to talk about systemic lupus erythematosus, but the learned audience, you know that the
lupus has various types. Like when there is only skin manifestation, it is known as cutaneous lupus erythematosus. I just think about neonatal lupus. That is the patient who has positive anti-SS antibody, they develop neonatal lupus. I am thinking about drug-induced lupus, and I will come back within a few minutes. And but lupus word is used in other conditions also, where it is not systemic lupus erythematosus, like lupus pernio, it is sarcoidosis, and lupus vagalis is the skin tuberculosis. So it is a heterogeneous family of diseases. Now I am sharing a case scenario of one of my patients, and she is Salma Sultana. She is 35-year-old. She is an entrepreneur, and she came to me with the complaints of pain and swelling of small joints of hands for 4 months, and she has very bothering morning stiffness and is a little bit swelling of the joints. She is very smart. She checked internet with her complaints and she thought it could be lupus, and she came to me with her complaints. I'm sharing another story. This is a story of patient Tahmina Hassan Brishti. Her diagnosis was not so simple. She was diagnosed as a case of lupus nephritis in March 2022, but her presentation started 2 to 3 years earlier of her diagnosis. Initially, she came to a doctor for her toothache, and she was treated accordingly, but again, her condition was not improving, rather deteriorating, as she has developed fever, joint pain, skin rash. She has bleeding manifestations, and her platelet count was 50,000. At that time, physician thought that it could be dengue hemorrhagic fever, and she was going to treat accordingly, but her condition was not improving, rather deteriorating, and she was shifted to ICU. In the ICU, her condition was devastating. At that time, her platelet count was 9,000. She has pancytopenia, and with these complaints, the physician thought it could be aplastic anemia. But the patient was fortunate because ICU specialist has taken a referral and consultancy from the rheumatologist, and the rheumatologist thought that it could be lupus because she has fever, joint pain, arthralgia, myalgia, skin rashes, she has leg edema, her urine shows proteinuria, hematuria, and so on. And the physician did anti-nuclear antibodies, which are positive in high titer, and the patient was diagnosed as systemic lupus erythematosus and lupus nephritis. So there is a diagnostic delay is 2 to 3 years. So diagnostic delay due to the diversity of the disease presentation occur in this case. A European patient survey was done in 2020. They showed they have done this survey among 4,375 SLE patients of 35 European countries, and they showed that 96% women were suffering with this condition, and their median age is 30, and they had a diagnostic delay of 2 years. We have a study done in BSMMU, again I'm uttering, and here this study is done by Dr. Alamgir Mushtaq Ahmed, and it is supervised by the Professor Dr. MD Nozul Islam sir, and I'm one of the author of this article, and it is accepted in Mountain Journal. Here we have also seen the diagnostic delay of lupus patient due to so many factors, and our delay was 2 to 3 years. And factor responsible for this delay were patient's clinical presentation and the socio-demographic
structures of the patients. I will come back in later. Ladies and gentlemen, I know that musculoskeletal and mucocutaneous presentations are more prevalent in case of lupus patients. Among them, arthritis is the most common form. In case of lupus patients, arthritis is non-erosive but symmetrical polyarthritis. In contrast to RA, lupus patients has arthritis, pain is disproportionate to joint swelling. And lupus patients usually do not develop deformities, which are most prevalent in case of rheumatoid arthritis. When there is deformities in case of lupus patients, this is reversible deformity and it is known as Jacobs arthropathy, but it has the differences with acute rheumatic fever. Another thing is fibromyalgia. Fibromyalgia patient may present like the mild form of lupus. That is, the patient may have generalized aches, patient may have myalgia, arthralgia, and joint pain, patient unexplained fever, and all these goes mimics the SLE diagnosis. One of my paper published in Dhaka Medical Journal, and here we have shown that impact of number of fibromyalgia tender points on disease activity in systemic lupus erythematosus patients. And here we found that the number of fibromyalgia tender points, increased number of tender points are associated with high disease activity of lupus patients. But when there is no systemic lupus erythematosus, only fibromyalgia, it is difficult to distinguish from SLE. The mucocutaneous manifestations, the commonly present as malar rash, which is the butterfly rash. This is, you can see the picture, that is it is like the wings of a butterfly. And these rashes are fixed erythema, it may be flat or raised, but interesting thing is it sparing the nasolabial fold. But there are so many differentials of malar rash. As we can see, the dermatomyositis, acne rosacea, perioral dermatitis, atopic dermatitis, tinea facie, etc. Another thing is oral ulcer in case of SLE patients. Oral ulcer usually present in 40% cases of SLE, and it is painless oral ulcer. But there are so many differentials of oral ulcer. So, oral ulcer should be checked carefully because it can mimic SLE diagnosis. So, SLE diagnosis should be made on clinical background and laboratory markers also. But before going to the laboratory test, we have to think about the mimickers. One of the important mimickers is drugs. I will come back in a few minutes. I have shown the cutaneous manifestations, and there are so many inflammatory joint disease that can mimic SLE, like Sjogren's syndrome. In Sjogren's syndrome, patient may have joint pain, arthralgia, renal involvement, skin rashes, and even the oral ulcer. So it can mimic. Infectious cause, I am coming a few minutes later. Then hematological manifestation like non-Hodgkin lymphoma is one of the mimickers. And one interesting thing is multiple sclerosis. 5 to 10% of multiple sclerosis patients may have positive ANA. So please think about multiple sclerosis and neuropsychiatric lupus before the diagnosis. I have made top 10 situations when we can look for lupus. That is the inflammatory joint pain. If a young female has this pain with skin rash or malar rash, photosensitivity, excessive hair loss, oral ulcer, limb edema, patient may have any type of serositis. Is the young female patient may present
newly with psychosis or seizure, if the patient has any type of cytopenia or the patient has unexplained fever after ruling out the infection, we should think about lupus. What happened to my case? My patient, Salma Sultana, she is very nice woman, and when she came to me, on query, I found that she has excessive hair loss, she has photosensitivity. I have done some investigations, and her anti-nuclear antibody titer was positive, and his titer was very high, 1:480. She has positive anti-dsDNA, and complements were low. So she is diagnosed as systemic lupus erythematosus. But positive ANA does not mean a patient has lupus. Because I'm going a brief about the ANA. ANA, anti-nuclear antibody, it is developed against the nuclear antigens, and most important antibodies are anti-double-stranded DNA, anti-Smith antibody, anti-histone antibody. These are more specific for systemic lupus erythematosus and drug-induced lupus. In case of systemic lupus erythematosus patients, anti-dsDNA positivity found in 60% cases, but its specificity is 95%. But in case of anti-Smith antibody, it is present only 20 to 30% cases, but its specificity is very high, that is 99%. And anti-histone antibody, it is 100% cases positive in drug-induced lupus. But there are so many other forms of nuclear remnant antigen and against their antibody, like anti-SSA, anti-SSB, anti-centromere antibody, anti-SCL70, etc. And these can be present in other conditions of rheumatic diseases. Learned audience, you know that the ANA positive in 95% cases of SLE may negative in 5% of lupus patient also, and ANA positive in other rheumatological conditions. But ANA can be positive in other organ-specific autoimmune diseases like thyroid disease, that is the Hashimoto's thyroiditis, Graves' disease. It may be presented positive in case of gastrointestinal disease, like one of the important is inflammatory bowel disease, which is associated with enteropathic arthritis. But here ANA can be positive. ANA is found to be positive in infectious diseases also. This is an article I found in PubMed, and they shows the infectious disease like viral infection, hepatitis C virus, parvovirus B19. In these virus cases, ANA can be positive. ANA can be positive in bacterial infections also, like tuberculosis. You know that we are the tubercular endemic zone, so we have to think about tuberculosis if the patient has unexplained fever with positive ANA, but no other feature of systemic lupus erythematosus. Parasitic infection can be in schistosomiasis, ANA can be positive. One case report, this is the first case report of Thailand where I found this, here they showed that ANA can be positive in case of chikungunya infection. You know that the chikungunya infection is like rheumatological presentation, that is the joint pain, swelling, myalgia, etc., unexplained fever, and this patient has positive antibody against chikungunya and also has positive ANA, and its titer was 1:320. But this titer disappears post-infection. Drug-induced lupus. Learned audience, you know that we use so many drugs nowadays, and these drugs, especially commonly used drugs like anti-TB drugs and INH and anti-TNF drugs we are using in rheumatological practice, day-to-day practice.
these drugs can cause positive ANA. ANA can be positive in normal individuals in 15% cases, but one study shows about 40% cases indirect immunofluorescent test found that low titer of ANA can be present. And this ANA titer or ANA positivity increases with the increasing age. That is, the patient with more than 65 years has positive ANA, threefold rises the prevalence. Ladies and gentlemen, you know that the pregnancy is a condition where systemic lupus erythematosus can flare up. But in pregnancy, without lupus, ANA can be positive in 9 to 18% patients. So please think before diagnosis, SLE and pregnancy. Malignancy, another form where ANA can be present. I have a case report which is published in Mymensingh Medical Journal, and this is a male breast cancer patient who presented to us with paraneoplastic symptom, and he has myalgia, arthralgia, and muscle weakness, and we found that the patient has positive ANA. Then we do the muscle biopsy, and it was diagnosed as dermatomyositis. So there are diverse positivity of ANA. You know that I am currently working in a diabetic hospital, that is Barden, and I have interest to see the diabetic patients with rheumatological diseases. And you already heard that I have found a grant from Appler Code this year to do the research work on diabetic patients. And for literature search, I have gone through several publications, and I have found that autoimmune markers in patients with type 2 diabetes, here I found about 22% patients or type 2 diabetes patients may have positive ANA. So there are so many limitations of ANA positivity, because ANA can be positive in normal individuals. On the other hand, accurate interpretation is very much important, because ANA has so many different patterns of presentation. And when one nuclear pattern is positive, it can obscure the another pattern of ANA when they are present simultaneously. These are the patterns of ANA that we can find in the reports, that is fine speckle pattern, homogeneous pattern, mixed pattern, nucleolar pattern, centromere pattern, peripheral pattern, so many. Homogeneous pattern can be positive in SLE, in DLE, in RA. Speckle pattern can be positive in SLE, MCTD, and scleroderma. Peripheral pattern can be present in Graves' disease and SLE. And nucleolar pattern can be positive in scleroderma. So you can see that homogeneous, speckled, and peripheral, all pattern can be positive in case of lupus patients, but it may be present in other conditions also. So before diagnosis, please think again. These are the challenges for the diagnosis of SLE. ANA detection method is important for diagnosis of lupus. In our country, we have done indirect immunofluorescent test or ELISA. Indirect immunofluorescent test is done in BSM-IMU, I know that. And this is the widely used method, and it is the screening method of diagnosis of ANA. Here Hep2 cell is used, but its limitation is it cannot identify the nuclear centromeric pattern of the ANA. But ELISA, it is highly sensitive and specific, and it can detect each and every autoantigens, but one single antigens at a time. So its limitation is when ANA is low titer positive,
it can be missed. The newer method of ANA diagnosis, ANA identification method is multiplex immunoassay pattern. I'm fortunate that I'm working in Barden General Hospital and our laboratory has these facilities, and this pattern can identify many of the antigenic pattern of ANA at a time. With the above scenario, can easily be diagnosed clearly or easily? No, because it has a diverse course. It has a fluctuating course with periods of active disease along with alternating periods of remission. And on the other hand, it has no diagnostic criteria. We know that SLE has so many classification criteria. The first classification criteria was identified in 1971, and then in 1977 in ACR criteria, then Sylhet criteria. It is also classification criteria which is established in 2012, and the newer classification criteria by Euler ACR was done in 2019. But always there is a question, is there any difference between diagnostic criteria and classification criteria? Yes, there is a far difference, because diagnostic criteria is to make a diagnosis, but the classification criteria are made in homogeneous group of people for clinical research, studies and trials. Source of population in case of diagnostic criteria are general population or population at risk. But in classification criteria, patients with confirmed lupus cases are included. So, we don't have any diagnostic criteria of SLE. It is one of the biggest challenges. In summary, you can say diagnosing SLE remains a significant challenge due to complexity of the disease presentation, variable clinical outcome, its ambiguity of diagnostic test, and most importantly, lack of awareness of the patients. What challenges going on in our country? We have limited resources because we know that the rheumatology is the newborn specialty still now in our internal medicine, because in primary healthcare level there is a lack of rheumatology specialty. We have a rheumatology department in the BSMMU, and the second department has born last month in Rangpur Medical College. We don't have other rheumatological departments in our country. And we have severe shortage of rheumatologists. We have only 64 number of rheumatologists among 18 crore population in Bangladesh. So it is very few in number. And there are lack of knowledge in the primary healthcare level regarding the rheumatological diseases. We have lack of awareness of the patients because they don't know. Many of our patients don't know about the term that is SLE or systemic lupus erythematosus. So their initial visit department is incorrect. Number 3, limited access to healthcare. We don't have a well-established healthcare facilities in Bangladesh, what we have seen during our COVID era. And we have lack of diagnostic facilities, especially in the rural areas, not only rural areas, but in the district level also. So what actions to mitigate the challenges? To overcome these challenges and diagnosis of SLE, first we have to improve our healthcare facilities, both in rural and in district level also, and increases the number of trained rheumatologists, advancement in the SLE and SLE research and diagnostics, and we need to develop specific clinical and serological markers identification and
Finally, we have to make efforts to increase the awareness of our population. If we can do all these things together, we can give a healthy and happy life, peaceful life to our lupus patients. Thank you, learned audience, for your patience hearing. Thank you very much. Thank you, dear friend Sabrina. Dear audience, life doesn't stop flowing, though it stumbles for some events. With a heavy heart, I have to proceed for the next topic, escaping the next topic of initial management of proliferative lupus nephritis by Dr. Abu Shaheen. It could have been very enlightening, as he is a good speaker and knowledgeable also. Let us invite some question answer, if there are any. Please, sir. Hey, Mike, then. কোশ্চেন না ঠিক, একটু অবজারভেশন, একটা অবজারভেশন খুব ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে। প্রফেসর জামান আছে কিনা, আমি স্টেস্টিল ভ্যালু আছে কত জানতে চাচ্ছি। ডিজিজ তো বোধ মেয়াদের বেশি হয় নাকি? হ্যাঁ, আচ্ছা, অ্যাসিলিও মেয়াদের বেশি হয়। অ্যাসিলিসেশনে স্পিকার, মডারেটর, চেয়ারপারসন সব মানে মহিলা, এটা কোনো স্টেস্টিল ভ্যালু আছে কিনা এটার? বা কোনো দেখো কোনো যোগ, ইটস এ যোগ, কোনো কোরিলেশন আছে কিনা? পেপারও দেখলাম যে আবারও একই কথা, যে রিমাটোলজিগুলো মেয়েদের বেশি হয়। সেন ফিভার বেতে 4টা বেদ 5টা বেদ 4টে মেয়ে একটা ছেলে, এটা কোনো কোরিলেশন আছে কিনা? যাও, থ্যাংক ইউ। যাও, মেয়েরা বেশি ছিল আর কি। এটা কি ডিজিজ প্যাটার্নের সাথে তাদের ইনভলভমেন্টের কোনো রিলেশন আছে কিনা, এটা একটা জানতে চাচ্ছিলাম আর কি আমি। যাও, এখন এটা প্রশ্ন না, প্রশ্ন ব্যাপারটা হলো, প্রফেসর সাবিনা has shown a lady patient with rheumatoid arthritis. Have you got permission from that lady to show her photo in this open session? Okay, but you should describe it, that you should take in the permission. Number 2, কি বলে গেলাম, ও একটা থাইল্যান্ডে না চীনে একটা রোগী ডায়াগনোস করছে চিকেনগুনিয়া। আমার প্রশ্ন হলো, তাকে চিকেনগুনিয়া ডায়াগনোসটা কি প্রপার ছিল কিনা? ইট ওয়াজ বেসড অন সিম্পলি অ্যান্টিবডি। শুধু অ্যান্টিবডি ডায়াগনোস করলে ডায়াগনোস কি প্রপার ছিল কিনা, 1 নম্বর। 2 নম্বর, তার যে অ্যাসিড ছিল না, সেটা তারা কীভাবে অ্যাকসেপ্ট করছে? না, তুমি প্রশ্ন জবাব দিও। 3 নম্বর হলো একটা, যেটা কারণ তোমার ইয়াটা বেশ এনলাইটিং লেকচারগুলো, কারণ এটার নাম কমন প্রবলেম এআইএন নিয়ে। একটা রোগীর অ্যাসিড ডেভেলপ করলে, ইউজুয়ালি ক্লিনিক্যাল অ্যাসিড ডেভেলপ করলে কয়দিন পরে তার অ্যানি পজিটিভ হইতে পারে? 3টা প্রশ্ন। থ্যাংক ইউ। Thank you, sir. Female. এটা স্যার জনগণের কাছে কোশ্চেন, এই জন্য এটা আনসার আমি দিচ্ছি না, এটা আমার স্যাররা ভালো বলবেন। সেকেন্ড থিং, স্যার যেটা বলেছেন যে আমি ওই লেডির পারমিশন নিয়েছি কিনা, ইয়েস স্যার, আমি পারমিশন নিয়েই ছবিটা দিয়েছি, আমি এটা বলতে ভুলে গেছি। থার্ড থিং ইজ চিকনগুনিয়া। চিকনগুনিয়াতে ওনারা দেখেছেন যে ওই পেশেন্টের প্রেজেন্টেশনটা অ্যাকিউট প্রেজেন্টেশন ছিল, পেশেন্টের ফিভার ছিল, পেশেন্টের আর্থাল জয়েন্ট পেইন সোয়েলিং ছিল। ওই সময় চিকনগুনিয়ার একটা এপিডেমিক চলছিল এবং চিকনগুনিয়ার এগেইনস্টে পিসিআর পজিটিভ ছিল, সেই সঙ্গে এএনএ পজিটিভিটি পায়, কিন্তু চিকনগুনিয়ার সিমটমস ইমপ্রুভ করার পরপরই অ্যান্টিবডিটা ডিসঅ্যাপিয়ার করে যায়। এ কারণেই ওনারা এটা ফার্স্ট কেস রিপোর্ট হিসেবে বলেছেন যে এখানে auto antibody can be present. We know that in infectious conditions, antibody can be present in other situations also. Third question. ANAs are positive. কয়দিন পরে ঠিক এইভাবে বলা যাবে না। ANA can be positive, can be negative in case of 5% of SLE patient. 5% is ANA নেগেটিভও থাকতে পারে, কিন্তু in that case আমরা অ্যান্টি-স্মিথ অ্যান্টিবডি করি, আমরা আদার অ্যান্টিবডিসগুলো যে অ্যান্টি-ডিএসডিএনএ, অ্যান্টি-এসএসএ, এগুলো অন্য যে অটো অ্যান্টিবডিগুলো আছে সেগুলো আমরা দেখতে পারি। না, এটা না, এটা স্যার কোশ্চেন করেছেন যে এসএলই পেশেন্টের
কতদিন পরে এএনএ পজিটিভ হতে পারে? এটা স্যার স্পেসিফিক আমি আবার বলি প্রশ্নটা আমার কমন প্রবলেম, আমাদের সমস্যা হচ্ছে, এটা আমাদের সমস্যা হচ্ছে যে না আমি বলি প্রশ্নটা ক্লিয়ার করে দিই। একটা রোগী সবাই জন্য, একটা রোগী হলো মনে করো আসলো আমার কাছে, তার ফিভার জয়েন্ট পেন এগুলো আছে, 3 মাস হইলো মনে করো, আমার কাছে ক্লিনিক্যালি মনে হচ্ছে এসএলই হবে, কিন্তু এই 3 মাসে কি এএনএ পজিটিভ হওয়া আমি কি আশা করি কিনা? স্যার এই আশা তো আমরা অবশ্যই করব, এবং সেই ক্ষেত্রে এখানে যেটা আছে আমাদের এসএলই কোনো ডায়াগনস্টিক ক্রাইটেরিয়া নাই। নিউয়ার যে এসিআর ইউলার ক্লাসিফিকেশন ক্রাইটেরিয়া আছে সেখানে বলা আছে একজন পেশেন্টকে এসএলই বলতে হলে তার এএনএ মাস্ট বি প্রেজেন্ট এবং টাইটার হতে হবে 1:80। এইটাই এন্ট্রি ক্রাইটেরিয়া। সাবরিনা, প্রশ্নটা হলো একটা পেশেন্টের এসএলই সিমটম ডেভেলপ করার কতদিনের মধ্যে এএনএটা পজিটিভ আমরা আশা করি? স্যারের প্রশ্নটা হলো এটা। হ্যাঁ, I would like to answer this question, just add some points. Sir, ANA positivity, even it can be positive in preclinical stage. Before developing the clinical signs symptoms, ANA can be positive. And sometimes there are a lot of referral patients. Because of the various situation, nowadays many people go for the diagnostic test of ANA, and then there is a problem of interpretation. And when the people come with ANA positivity, it is very important to see if the clinical picture that actually suggestive of SLE and other the possibilities of the picture we have been excluded. And in case of asymptomatic patient, when the ANA is positive, there are some duration, variable duration. After that, the patient may develop the clinical picture. So it's not fixed, but preclinically even the antibodies can be positive. So after the patient get the NA positivity, we have to see the other clinical pictures, then other autoantibodies, then we have to come to a conclusion. Thank you. স্যার আপনার ক্ষুধা নিবৃত্ত হচ্ছে না। জি স্যার, I do understand it. স্যার আসলে without NA positivity, we should not think of SLE. This is the practical one point. আর স্যার SLE NA positivity is not going to tell patient is suffering from SLE. এই হলো স্যার আসলে আমাদের ভাবনা। আপনি যেটা বলছেন, যদি 3 মাসের জ্বর থাকে, এএনএ পজিটিভ না হয়, আনলাইকলি টু বি এ কেস অফ SLE. স্যার অ্যাকর্ডিং টু ক্লাসিফিকেশন ক্রাইটেরিয়া আমরা যদি পেশেন্টকে ডায়াগনোসিস করে ফেলতে পারি যে ইট ইস এসএলই, কারণ এএনএ ইজ দ্য ফার্স্ট এন্ট্রি ক্রাইটেরিয়া, তার সাথে যদি ক্লিনিক্যাল ক্রাইটেরিয়াগুলো থাকে ওখানে 10 পয়েন্টস স্কোরিং করা আছে স্যার। স্কোরিং যেমন শুধু যদি আর্থ্রাইটিস, সিভিয়ার আর্থ্রাইটিস থাকে 6 পয়েন্টস, একটা পেশেন্টের যদি কিডনিয়াস লেশন থাকে 4 পয়েন্টস, দ্যাট ইজ 6 and 4, 10 পয়েন্টস উইথ এএনএ পজিটিভ। দিস পেশেন্ট ইজ এ কেস অফ এসএলই। ডায়াগনোসিস হয়ে গেল, আমরা তখন ডিজিজ অ্যাক্টিভিটি স্কোরিং করি, এসএলই ডাই করি, দেখি তখন যে পেশেন্ট মাইল্ড, মডারেট ও সিভিয়ার কোন স্টেটে আছে, অ্যান্ড অ্যাকর্ডিংলি পেশেন্টকে আমরা ট্রিট করেছি। না, অ্যান্টিটিএস ডিএনএ পরে স্যার আমরা অ্যান্টি স্মিথ অ্যান্টিবডি দেখতে পারি, আমরা স্যার অ্যান্টি এসএসএ অ্যান্টিবডি দেখতে পারি, অ্যান্টি ফসফোলিপিড অ্যান্টিবডিজ যেগুলো আছে সেগুলো আমরা চেক করতে পারি। স্যার C3 C4 ও দেখতে পারি, কমপ্লিমেন্ট, এবং স্যার আদার ফিচার্সগুলোও দেখতে পারি। থ্যাংক ইউ। Hello. Thanks for nice presentation. I have one question. You have shown that ANA screening pattern and ANA titer. In case of diagnosis, they have give importance to ANA titer, not the screening pattern. And another study have shown that if there is a low titer of ANA, then you go for multiple immune complex study. If we suspect a case of SLE, if ANA is low titer, whether we should go for an investigation further for confirmation of SLE. Because they have given a cellular 2019, they have given importance to the titer, 1:80 titer. So if you have this comment on that. Titer is depends on the dilution method, and when titer is 1:40, that is less than 1:80, it is termed as the
low titer. In that case, in immunofluorescent and ELISA, there may not be positive, but in case of multiplex immunoassay, it is positive. Titer is important as in case of newer classification criteria, they have shown that ANA titer must be more than 1:80. So 1:80 titer when present along with the clinical scenario goes in favor of SLE, then we can diagnose it as SLE. Otherwise, we can think other disease can be present. Can I be a little supplement on that? স্যার আপনার যে প্রশ্ন আর আমাদের আরিফেরও যে কোশ্চেন আমাদের প্র্যাকটিক্যাল লাইফে যে বিষয়টা ইট ইজ ভেরি পার্টিনেন্ট আসলে আপনার লো টিটারে এএনএ পজিটিভ কিন্তু রোগীর ক্লিনিক্যাল ফিচার ভেরি সাজেস্টিভ হয়ে বেসিলি পুরাতন কথায় ব্যাক করে যাওয়া প্রবাবল এসএলই পসিবল এসএলই ডেফিনিট এসএলই আমার মনে হয় চিকিৎসক হিসাবে ইন্ডিভিজুয়ালাইজ করা এবং এখানে মনিটর করা এইটা হলো ফলো আপ করে আমাদের এটা কনফার্ম করতে হবে বাট যদি সন্দেহ হয় এটা ফার্স্ট ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিসটা আমার মনে হয় ওরকম হওয়া ভালো আর স্যার পরের বিষয়ে যেহেতু অ্যান্টিডিএস ডিএনএ নেগেটিভ পাইতে পারি আমরা 20 to 25% কেজে দেন অ্যান্টি স্মিথ ক্যান বি দ্য অ্যানাদার টুলস আজকালকার সময়ে আমাদের স্যার অ্যাসোসিয়েটেড টেস্টগুলি হেল্প করে টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ডায়াগনোসিস অফ এসএলই এরকম সিচুয়েশনে সেগুলি হলো অ্যাসোসিয়েটেড ইলনেস অ্যাসোসিয়েটেড ইলনেসের মধ্যে শোগ্রেন ইজ ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট অ্যাসোসিয়েটেড ইলনেস এটার সঙ্গে ওর যদি ফিচার ক্লিনিক্যাল ফিচার এবং টেস্ট পজিটিভ আসে তাহলে কিন্তু হাই ইন্ডেক্স অফ সাসপিশন টু মেক দ্য পসিবিলিটিজ অফ এসএলই আর আরিফের যে লাস্টের পার্টটা আসে আমাদের যদি ওই যে লো টিটারে যদি পজিটিভ হয় এবং হাই ইন্ডেক্স অফ সাসপিশন থাকে তাহলে প্রবাবল অথবা পসিবল এসএলই করেই আমাদের পেশেন্টগুলিকে আসলে মনিটরিংয়ে রাখা উচিত থ্যাংক ইউ স্যার থ্যাংক ইউ দিস ইজ দ্য লাস্ট কোশ্চেন Actually, I would like to supplement the information. There were actually very interesting question asked by Jalil sir, whether ANA can be positive after the onset of illness and after 3 months of illness, whether ANA is negative, whether we will give importance to it or not. So, actually, when we consider the pathogenesis of any connective tissue disease, the first there are predisposing genetic factors, epigenetic factors, and environmental factors. These have a very complex interplay to formation of antibody or autoreactive T cells and B cells which form antibodies. So antibodies must be present prior to and autoreactive T cells must be present prior to the onset of the disease. So whatever the assays are used to estimate the amount of the autoreactive B cell antibodies. So sometimes the titer of the antibodies may be low. Despite florid manifestations sometimes. So even if, as per Nozul sir what said, even if the titers are low, but we have a high index of suspicion, say for example the titer is 1:40, we have to consider SLE because we are diagnosing the patient, we are not classifying the patient. The research setting and the clinical setting are not the same. So in the research for the research purpose, we cannot classify the patient as SLE because it is less than 1:80. But for diagnostic purpose, if the clinical features are highly suspicious, we have to consider SLE very strongly, even if the titer is less than 1:80. Thank you, Dr. Tanvir. Thank you for the supplementation. Now I would like to request Dr. Mahzuba Umme Salam, Professor and Head Department of Medicine, Sylhet Women Medical College and Hospital. Please welcome. Thank you, Dr. Rafia. First of all, it is a matter of sadness that one of the speakers of today's session could not attend due to some health issues. I pray to Almighty Allah that He gives him quick and complete recovery. And that would have been a very enlightening session. That was proliferative lupus nephritis, the initial management. However, we have one brilliant speaker today. She is Dr. Sabrina, and she presented very brilliantly on the challenges of SLE diagnosis. And she presented 2 cases. One of them had classical presentation of SLE and had no difficulty in diagnosing it promptly and treating her.
But the second case, it was seen that the patient was initially diagnosed as a case of dengue fever. Later on, she was diagnosed as a case of aplastic anemia, and after 2 to 3 years, she ultimately was diagnosed as a case of SLE. So you can understand from these two cases that the diagnosis can be easy or it can be very difficult. So I am an internist, I am not a rheumatologist, and in the audience there are experts who are my teachers and also my colleagues. So I welcome you all to this session, and I want to thank Bangladesh Rheumatology Society for inviting me as a chairperson of one of the sessions. And I also want to thank my friend, Professor Shamim, who actually invited me, and I felt eagerness to attend the session. And I enriched my knowledge from the presentations from the morning, and I hope that the presentations which are going to be in the afternoon will also be very enlightening. So to sum up the presentation of Dr. Sabrina, we can say that the diagnosis of SLE, where are the difficulties? One is the widespread nature of presentation, because SLE is a multi-system disease and it can present with involvement of any of the systems. I can tell you just the parts of the diagnostic challenges from clinical features as an internist, because many times it has been seen that SLE presents like immune thrombocytopenic purpura, and the patient presents with thrombocytopenia. He or she gets a course of steroid and gets cured, but in course of time it turns out that it is not a case of chronic ITP, rather it is a case of SLE. So this is very much challenging that we diagnose properly, and sometimes the patients have features of other systems. And one of the pre-paper sessions, Dr. Zakaria told us about a case series of 7 patients, and they have shown that in CNS vasculitis, SLE presenting with CNS vasculitis even in the silent phase of the disease. So this is a real challenge. And the atypical presentations of SLE, which we should all be aware of, because SLE can present with other system diseases without any feature of the rheumatological perspective, such as the patient can present with quadriparesis alone, the patient can present with chronic cough alone, the patient can present with abdominal pain alone. So these are the things the patients will present to the internists. And this is not a rheumatological disease everyone will think of, but if we are keen on patients, if we take elaborate history and want to diagnose them methodically, I think it is not that hard. And the second part of the presentation was the diagnostic challenges. The ANA, which is an essential part for diagnosis of SLE, it has been seen that ANA can be positive in other diseases also. So that is also a dilemma. And the presenter has nicely shown us one of the papers where there was a case of chikungunya who had features of rheumatological features along with a very high titers of ANA. And one of the patients had malignancy of breast and presented with SLE-like features. So this is really a very much interesting and also a very much difficult task to do, and we should be very much keen on our patients so that we do not miss cases. And last of all, I congratulate today's speaker who nicely presented, and the presentation was really interesting. I enjoyed the session very much. I thank you all. I thank Bangladesh Rheumatology Society again. Thank you. Thank you, madam. Now I would like to request Professor Roshan Arashapna from Green Life Medical College to say something about our session. I know everyone is hungry, so I will keep my comment brief.
At the outset, I would like to thank the Bangladesh Rheumatology Society for inviting me to chair this session. It was a very, very interesting session, and I was eagerly waiting for this session. Unfortunately, we actually miss one of our brilliant presenter to be here and present and enlighten all the audiences with his brilliant presentation and informations. Still, we also able to continue the session with another brilliant presenter, Dr. Sabrina Yasmin. Dr. Sabrina Yasmin presented very brilliantly. The question arises from the audience showed that her presentation was successful. And for the diagnostic challenges of SLE, this is one of the most important challenge in rheumatology. Why? We already know. Because of the diversity of the presentations, because of the difficulties in the laboratory test interpretation, because of the difficulties in the access of healthcare, because it is a disease of young reproductive age group female, and because there is a lot of lack of awareness among the societies. So we all know about our limitations and challenges. Now we need to focus on the points, how we can overcome those challenges. What I would like to tell in this afternoon, we all need to maintain a very, very high index of suspicion for SLE. Without suspicion, we will not be able to diagnose the patient. So it is not the clinical picture only. When there is a young patient with a presentation which cannot be adequately explained, then we think about that. Are we missing the SLE? And another very, very important caution is decoding the ANA. ANA decoding is very important. We should not actually only decode the investigation. We have to match it with the patient one by one. We should not take that. There are a lot of places where nowadays a lot of ANA tests are positive. So when there is ANA positivity, we need to check what is the method, what is the titer, and where the test was done. And then is it fit with my patient? If it is not, then think twice, thrice, fifth time before making a diagnosis of SLE. And another important thing is the patient who are SLE, because of the diversity, they actually goes in different specialties, and from those specialties there is always a diagnostic delay. And when there is a diagnostic delay, it always causes a poor prognosis or related to the organ damage. So we all work together and we will try to minimize our diagnostic delay. We will always all together with the other specialties, we will be able to minimize the diagnostic delay in our country, and we will be able to diagnose the SLE patient early so that we can treat them early and we can give them a better prognosis of the disease. With this few words, I would like to thank the presenter and the audience and also the moderator again. Thank you. Thank you, madam. This is a time for hand over the memento. I would like to request Professor Mahzuba Umme Salam madam to hand over the memento to our speaker.